সবাইকে স্বাগতম প্ল্যাটফর্ম অফ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল সোসাইটির আজকের ওয়েবিনার থেকে। আমরা আজকে আমাদের ওয়েবিনার সেশনের আমাদের আরেকটি আপডেট নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা যারা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি জয়েন করার জন্য। আমাদের আজকের ওয়েবিনারের বিষয় আপডেটস ইন কোভিড-19 ম্যানেজমেন্ট। এবং আপনারা জানেন যে আমাদের এই সেশনে আমরা আগেও এরকম কিছু আপডেট প্রোভাইড করেছি ন্যাশনাল গাইডলাইন এবং বিদেশি ম্যানেজমেন্ট যে সকল আপডেট হয়েছে তার উপরে। আমাদের সাথে আজকে জয়েন করেছেন ডক্টর আবু সাইদ ফিরোজ স্যার। স্যার হচ্ছে ডিরেক্টর অফ দ্য মেডিকেল আইসিইউ লি হেলথ ফ্লোরিডা। এবং আমাদের সাথে আজকে আরও আছেন ডক্টর সাকিব আমান। সাকিব আমান ভাইয়া বর্তমানে কাজ করছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে ইনডোর মেডিকেল অফিসার হিসেবে। আর সবাইকে প্রথম একটু জানিয়ে দিই যে আপনারা সবাই অবগত আছেন আমাদের বর্তমান কোভিড-19 এর সমস্যা সম্পর্কে। আমরা হচ্ছে এখন বর্তমানে দ্বিতীয় ওয়েভ পার করছি এবং এই ব্যাপারে হচ্ছে আমাদের কিছু ম্যানেজমেন্ট বা কিছু ভ্যাকসিনের নতুন নানা রকম চ্যালেঞ্জ এসেছে, নতুন ইনফরমেশন এসেছে, নতুন আপডেটস এসেছে, সেগুলো নিয়েই আজকে আপনাদের সাথে আমরা কথা বলবো। আমি এখন অনুরোধ করব ডক্টর আবু সাইদ ফিরোজ স্যারকে স্যারের যে প্রেজেন্টেশনটি আছে সেটি দিয়ে আজকে আমাদের ডিসকাশন শুরু করার জন্য। আপনারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা ফেসবুকের প্ল্যাটফর্ম পেজের কমেন্ট বক্সে আপনাদের প্রশ্নটি রাখতে পারেন। প্রেজেন্টেশন শেষে আপনাদের কোশ্চেন এবং অ্যান্সার সেশনে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। ধন্যবাদ। আবু সাইদ ফিরোজ স্যার এখন আপনাদের সামনে ওনার বক্তব্য পেশ করবেন। Assalamu alaikum. Thank you very much for giving me the opportunity. আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডক্টর প্রীতম দাস, platform.org, Dr. Sakib Anam, and the entire technical crew for providing the surfaces to discuss this today, which is very important in the context of changing things that are happening with COVID-19. তো আমরা যেগুলো আলাপ করব এখন, আপনার কোভিড-19 সম্বন্ধে আমরা জানি অলরেডি আমরা 1 বছরের বেশি হয়ে গেছে কোভিড-19 নিয়ে আমরা ডিল করছি। তো এখন আপনার যে নতুন প্রবলেমগুলো হচ্ছে সেগুলো নিয়েই আমরা বেশি কনসেন্ট্রেট করব, not the past things that we already discussed or the concept that we already know. তো আমি আজকে 32 ইয়ার্স আমি লি হেলথ সিস্টেমে আইসিইউ এ কাজ করি। তার 10 বছর আমি তার আগে আমি নিউ ইয়র্কে সব ট্রেনিং করেছিলাম। আমার নিউ ইয়র্ক থেকে ট্রেনিং করার পরে আমি 32 ইয়ার্স ago I moved to Lee Health, Florida. আমার প্রিডমিনেন্টলি আমি আপনার কাজ করি ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে, আর আমি কিছু পালমোনারি মেডিসিন আর স্লিপ মেডিসিনও প্র্যাকটিস করি। তো আমাদের আজকের টপিক হলো কোভিড-19 আপডেট। আর এই আমার হসপিটাল, আমি এখানে গত 30 বছর ধরে কাজ করছি। আর আজকে ডিসক্লোজার সম্বন্ধে আমি একটু বলতে চাই যে আমার কোনো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট নাই। আর আমাদের আজকে এই দিস টক ইজ ফর ডিসকাশন অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অফ আইডিয়াস ইন দ্য র্যাপিডলি evolving guidelines of COVID-19 SARS-CoV-2 infection. Physicians and healthcare workers should use their own discretion when treating their patients. Some of the slides were taken from the National Institute of Health, Infectious Disease Society of America, American Society of Hematology, and this is for teaching and discussion only. And I'm not getting any royalties or compensation for discussion today. আমরা আজকে যে টপিকগুলো আলাপ করব সেগুলো একটু সামারাইজ করেছি এখানে, যে আপডেট অন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ কোভিড-19, এটির সম্বন্ধে আমি 5 মিনিট বলবো যে আমরা এখন কি করছি। আর একটা কন্ডিশন যেটা আমরা দেখছি এবং we think we are missing it more is multi-system inflammatory syndrome, A for adult. এটা বাচ্চাদেরকে ডিসক্রাইব করা হয়েছিল both in New York and outside United States, কিন্তু এটা এখন আমরা অ্যাডাল্টদেরও দেখতে পাচ্ছি। তো এটা সম্বন্ধে আমাদের একটু জানা দরকার। আর একটা জিনিস যেটা আমাদের আলাপ করা দরকার is the mutation of COVID-19 strains and what implications will it have in the long term. তারপর আমরা কোভিড-19 ভ্যাকসিনেশন সম্বন্ধে একটু আলাপ করব এবং সাইড এফেক্ট যে সিনড্রোমটা দেখা দিয়েছে অ্যাডিনোভাইরাল ভেক্টর ভ্যাকসিনের পরে, the thrombocytopenic thrombotic syndrome or the vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia, এই সম্বন্ধে আলাপ করব। আপনারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Am I correct?
হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে, কন্টিনিউ করুন প্লিজ। এটি আপনার বেসিক কনসেপ্ট, এটা একটা ওল্ড কনসেপ্ট। যখন কোভিড-19 ফার্স্টে আসে, যে দ্য ডিজিজ প্রসেস গো থ্রু ডিফারেন্ট ইনফ্ল্যামেটরি স্টেজ। আর এটা খালি কোভিড-19 এর বিষয় না, দিস কনসেপ্ট ইজ অলসো গুড ফর সেপসিস। যখন একটা বডিতে ইনফেকশন হয়, body tries to fight that infection, and it tries to do in a regulated way. যেমন আপনার ইনফেকশন হয়েছে, আপনার body will try to fight that infection in a regulated way, producing just enough cytokines, antibodies to get you out of this trouble. যখন আপনার body dysregulated, আনকন্ট্রোলড ওয়েতে রিয়াক্ট করে, তখন আপনার প্রবলেম হয়ে যায়। আর আপনি যদি দেখেন সেপসিসের ডেফিনেশন হলো ডিসরেগুলেটেড রেসপন্স। মানুষ সেপসিসে মারা যায় নট জাস্ট বিকজ অফ দ্য ইনফেকশন, বাট অলসো বিকজ অফ দ্য dysregulated response producing too much cytokines. তো এই কনসেপ্টটা একটু জানা দরকার। আর এই যে আপনার কোভিড-19, এটা 3টে ফেজে আসে। ফার্স্টে হলো আপনার ভাইরাস আপনার বডিকে ইনফেক্ট করে। সেকেন্ড হলো আপনার যে ইনফ্লামেশন শুরু হয়ে যায়, এই যে সেকেন্ড স্টেজে আপনার লাংকে ইনভলভ করে, তখন ইনফ্লামেশনই হয়। আর থার্ড স্টেজে আপনার যদি ডিসরেগুলেটেড রেসপন্স হয়ে যায়, তাহলে এখানে হাইপার ইনফ্লামেশন হয়, যেটাকে আমরা অনেকজন এটাকে বলে সাইটোকাইন স্টর্ম। আর আমরা কিছু কিছু ওষুধ ইউজ করি, ইমিউন মডুলেটরি ড্রাগস, টু চেক দ্য বডিজ সাইটোকাইন রেসপন্স। এটা একটা জাস্ট কনসেপ্ট। এটি আপনার দিস স্লাইড ইজ ফ্রম IDSA। তো আমরা ডিফারেন্ট ফেজ অফ কোভিড-19 এর ট্রিটমেন্ট হলো ডিফারেন্ট। এখন আপনি যখন প্রি এক্সপোজারে কিছু করার, এখন পর্যন্ত আমাদের প্রি এক্সপোজারে করার কিছু নাই। ইনকিউবেশন পিরিয়ড হয়, তারপরে আপনার ভাইরাস ইউ গেট এক্সপোজ, দেন দেয়ার ইজ ইনকিউবেশন পিরিয়ড। আর তখন তারপরে আপনার অ্যাকিউট ফেজ শুরু হয়, যখন ইয়োর ডিজিজ মাইট আইদার বি মাইল্ড অর মডারেট, অথবা সিভিয়ার, অথবা ক্রিটিক্যাল ইলনেস হতে পারে। আর তারপরে আপনার লাং ইনভলভড হয়ে ARDS হতে পারে। এতে অনেক রোগী মারা যায়। আর যারা রিকভার করে, দ্যার ইজ এ পোস্ট রিকভারি পিরিয়ড অলসো। সো এটা ডিফারেন্ট ফেজেস, এর জন্য ট্রিটমেন্ট ডিফারেন্ট। এখন দিস ইজ দ্য লেটেস্ট NIH কোভিড-19 ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন্স। তো আমি এখানে কয়েকটা জিনিস আপনাদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। একটা হলো এইদিকে বাঁদিকে আপনি যদি দেখেন আমার কার্সারটা, এটা হলো ডিজিজ সিভিয়ারিটি। তো এটা হলো আপনার কোভিড-19 বেসিক্যালি 3টে ভাবে ডেসক্রাইব করা আছে। একটা হলো মাইল্ড ডিজিজ, মাইল্ড টু মডারেট অনেকজন বলে, আর একটা সিভিয়ার ডিজিজ, আর একটা হলো ক্রিটিক্যাল ডিজিজ। তো মাইল্ড টু মডারেট ডিজিজ, যেখানে আপনার কোভিড-19 যে একটা ভাইরাসের মতো ইনফেকশন হতে পারে। এই ভাইরাল ইনফেকশন হলে ঠান্ডা হতে পারে, আপনার অনেকজনের স্মেলের অ্যানসমিয়া হয়, স্মেলের হয়, ডায়রিয়া হয়, এগুলো। আর লট অফ দ্য patients who have COVID-19 may not need to go to the hospital. তো এখন এখানে যেটা আছে আপনার, আমাদের এখানে গত 6 মাসে আপনার there was a role for monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies আমরা usually আপনার এই রোগীগুলোকে দিই, কিন্তু there are certain guidelines for giving it. Usually you have to meet the criteria for getting monoclonal antibodies. So monoclonal antibodies হলো যারা age above 65 or people with risk factor, যারা morbidly obese, যারা diabetes, hypertension, renal failure, so they may be candidate for the monoclonal antibodies. So monoclonal antibodies দিয়ে দেখা গেছে যে it decreases the visit to the emergency room and hospitalization. তো এখানে ডিফারেন্ট কোম্পানি আপনার ডিফারেন্ট মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি তৈরি করেছে, যেমন লিডি, ওদের একটা কম্বিনেশন আছে, এটা ব্যামলাইনোভিম্যাব অ্যান্ড এটাস্টিভ্যাব। আর একটা আছে আপনার রিজেনারেনের, এটা হলো ক্যাসারিমেভ্যাব, ইন্ডিমেভ্যাব। নামগুলো বলতে একটু ডিফিকাল্ট হয়। সো এখন দিস ওয়াজ অনলি ফর নন হসপিটালাইজ পেশেন্ট। আপনি যদি একটা ট্রায়াল দেখেন, অ্যাক্টিভ ACTIVE3 ট্রায়াল, সো অ্যাক্টিভ 3 ট্রায়ালে দেখা গেছে যে আপনি যদি হসপিটালাইজড রোগীদের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি দেন, দেন দ্যার ইজ নো গুড আউটকাম। আমরা আমেরিকায় nobody gives monoclonal antibody in hospitalized patient.
নাও এখানে আমি আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে সঙ্গে পরে যেটা ডিসকাস করব, আর দিস monoclonal antibodies still effective in the mutant strands? এখন মিউটেন্ট স্ট্রেন্ডস এর জন্য এটা কাজ করবে কিনা, কারণ দেখা গেছে আপনার স্পেশালি দিস ব্যামদানিবেভ, এটি আপনার যদিও ইউকে স্ট্রেনের এগেনস্টে it might work, it may not work other the South African or the Brazilian strand, তো ওটার সম্বন্ধে একটু পরে আলাপ করব। আরেকটা নেক্সট স্টেজ হলো আপনার মাইল্ড টু মডারেট ডিজিজ, বাট এই পেশেন্টরা হসপিটালাইজড হয়েছে বিকজ দে আর সিক। কিন্তু এখানে একটা যেটা ইম্পর্টেন্ট, যে আপনার রেমডেসিভির আমরা আনলেস ইউ আর হাইপোক্সেমিক, আপনাদের অক্সিজেন কম না হলে আমরা রেমডেসিভির ইউজ করি না। কিন্তু যদি অক্সিজেন কম হয় অ্যান্ড দ্য ডিজিজ ইজ আর্লি নট লেট, অ্যান্টিভাইরাল সবসময় কাজ করে আপনার যখন আর্লি দেওয়া হয়। যেন আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জাতে জানি, আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জাতে যে ট্যামিফ্লু ইউজ করি অজেলটিমাভির, সেটা আমরা উই ওয়ান্ট টু গিভ ইট আর্লি বিকজ পরে এই ওষুধগুলো কোনো কাজ হয় না। তারপরে আপনার যদি মডারেট ডিজিজে চলে যান, যদি অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্টে চলে যান, সেখানে রেমডেসিভির ইউজ করা যেতে পারে ইফ ইট ইজ আর্লি ইন দ্য কোর্স অফ দ্য ডিজিজ। আর ডেক্সামেথাসন, ডেক্সামেথাসন এটা হলো একটা স্টেরয়েড। So dexamethasone and remdesivir, unless your oxygen drops, we recommend not to use dexamethasone. Remdesivir, you can make a point that যদি কোনো হাই রিস্ক পেশেন্ট থাকে, that you know, আমার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে আমি একটা জিনিস দেখেছি যে ওবেসিটি ইজ এ ভেরি ভেরি হাই রিস্ক ফ্যাক্টর। যারা ওবেজ, এটা আমরা খালি আপনার কোভিড-19 দেখিনি, এটা আমরা H1N1 influenza যখন হয়েছিল, I lost a guy who was only 20 years old, but he was morbidly obese. For some reason, আপনার BMI যদি খুব হাই থাকে, মানুষ যদি obese থাকে, you have difficult clearing the viruses. So in that case, in those cases, you can use remdesivir. But typically, আমরা যেটা করি যে আপনার যদি অক্সিজেন সাপ্লিমেন্টেশন লাগে, তখন আমরা ডেক্সামেথাসন অথবা রেমডেসিভির ইউজ করি। হসপিটালাইজড পেশেন্ট যারা হাই ফ্লো অক্সিজেন আছে আর নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন, আমরা অলমোস্ট অলওয়েজ ইউজ ডেক্সামেথাসন। ডেক্সামেথাসনের সঙ্গে আমরা রেমডেসিভির ইউজ করি, কিন্তু রেমডেসিভির আমরা ইউজুয়ালি ইফ ইট ইজ লেট ইন দ্য ডিজিজ, যে আমরা জানি এটা 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ হয়ে গেছে, তখন রেমডেসিভির খুব একটা কাজ হয় না। সো ইট ইজ বেটার, any antiviral that you use has to be given early in the disease process. If you give it late in the disease process, it makes the doctor feel good, but I'm not sure how much benefit it does for the patient. But dexamethasone, we use dexamethasone based on the recovery trial. England is a trial to on the basis of that, we use dexamethasone in this situation. এখন একটা কন্ট্রোভার্সি আসছে আপনার টসুলিজুম্যাব, এটি সম্বন্ধে আমি একটু আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই, because this has been used quite a bit, both in the right and the wrong circumstances. আপনার টসুলিজুম্যাব হলো একটা ইমিউন মডুলেটর, এটা হলো ইন্টারলিউকিন 6 রিসেপ্টর ব্লকার। তো এর সাইড এফেক্ট আছে। এর সাইড এফেক্ট হলো আপনার ইট মেক্স ইউ মোর প্রিডিসপোজ টু ইনফেকশন। তো আপনি যখন এই স্টেজ ডিজিজে চলে এসছেন যে আপনার হাই ফ্লো অক্সিজেন লাগছে অথবা নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন লাগছে, তো এখানে একটা রেকমেন্ডেশন অ্যাড করেছে, দিস ইজ সামথিং নিউ। আমার কার্সর যদি লক্ষ্য করেন, অ্যাড টসুলিজুম্যাব টু ওয়ান অফ দ্য অ্যাবাভ অপশন। অ্যাবাভ অপশন হলো ডেক্সামেথাসন একটা অপশন, আর একটা অপশন ছিল ডেক্সামেথাসন প্লাস রেমডেসিভির। বাট আমি দেখাবো আপনাকে 8টা ট্রায়াল হয়েছে টসুলিজুম্যাবের উপরে, বাট অনলি 2 ট্রায়াল শোড রিয়েল বেনিফিট। একটা হলো রিম্যাপ ক্যাপ ট্রায়াল, আর একটা হলো recovery trial. But majority of the patient in the remap cap trial and on recovery trial were using dexamethasone. So tocilizumab হলো, আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দেব which is the right patient to use tocilizumab. আপনার যে পেশেন্টটা হসপিটালে আসলো early in the disease course with who has hypoxemia, low oxygen and increased inflammatory markers, আপনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার রোগীটা এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট বাড়ছে, আর আপনার ইনফ্ল্যামেটরি মার্কার্স আর এক্সট্রিমলি হাই।
and early in the disease course আমরা আমাদের হসপিটালে 10 দিনের বেশি হয়ে গেলে আমরা tocilizumab ইউজ করি না, and I'm going to go through that trial with you and show you a little bit. So that group may be the right patient for tocilizumab. আর আরেকটা যারা হলো সিভিয়ার ক্রিটিক্যাল কোভিড-19 ইনফেকশন, আমরা ডেক্সামেথাসন ইউজ করি। আর টসিলিজুম্যাব দেওয়া যেতে পারে ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ আর্লি ইন দ্য ডিজিজ কোর্স। একটা রুগী যে হসপিটালে অলরেডি 3 সপ্তাহ ধরে আছে, আপনি ইন্টিউবেট করছেন, that's not the right patient to give the tocilizumab. It has to be given early, and you can combine that with dexamethasone. এটা আপনার জাস্ট a little bit of summary of immune modulators. এটা হলো আপনার from NIH. এখানে যদি আপনি দেখেন 3টে জিনিস এখানে I'd like to draw your attention. আপনার বাংলাদেশে আপনারা আমাদের চেয়ে বেশি ব্যারিসিটানিব ইউজ করেছেন। সো এখানে ওরা যেটা রেকমেন্ডেড দিচ্ছে যে ব্যারিসিটানিব ইন কম্বিনেশন উইথ রেমডেসিভির only when corticosteroids cannot be used. আপনি একটা পেশেন্টকে স্টেরয়েডস দিচ্ছেন, ডেক্সামেথাসন। তো এখন আপনি যদি ইফ ইউ অ্যাড রেমডেসিভির দিচ্ছেন, কিন্তু আপনি ফর সাম রিজন কর্টিকোস্টেরয়েড ইউজ করতে পারবেন না, ইন দ্যাট সিচুয়েশন দ্য ব্যারিসিটানিব ক্যান বি গিভেন। ব্যারিসিটানিব মে নট বি সুপিরিয়র টু কর্টিকোস্টেরয়েডস। আর এটির অ্যান্সার পাওয়ার জন্য আমাদের ACTT ট্রায়াল 4 এর জন্য একটু ওয়েট করতে হবে, যেখানে they will compare one arm with remdesivir and dexamethasone and the other arm with remdesivir and baricitinib. So basically আমরা baricitinib ইউজ করি না। FDA NIH রেকমেন্ড করছে তুমি baricitinib ইউজ করতে পারো if corticosteroids are contraindicated. So we follow this. Next হলো dexamethasone is another immune modulators. We use it quite a bit in severe and critical COVID-19, and it can be used with or without remdesivir. আমি একটা জিনিস বলতে চাই, remdesivir we have been moved away from remdesivir in critical COVID-19. And critical COVID-19 who has multi-organ dysfunction syndrome and are late in the disease, we don't use remdesivir. We use dexamethasone. Our tocilizumab can be used with dexamethasone in the right circumstances. In the right circumstances means if you are early in the disease course with high inflammatory markers and patient is not rapidly deteriorating. আর যদি আপনি অন্যগুলো দেখেন, the other immune modulators, ওরা recommend করছে there is insufficient data for the panel to recommend. So the panel did not recommend baricitinib in combination with corticosteroids. Or they do not recommend baricitinib and corticosteroids together. আর অন্য অনেক ইমিউন মডুলেটর যেগুলো ট্রাই করা হয়েছে, there is no clear recommendation on that. এটা হলো আপনার সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার গাইডলাইন্স, where they are showing the severe COVID-19 and critical COVID-19. Severe COVID-19, you are hypoxemic, more than 50% of the lung is involved, you are using oxygen or high flow oxygen. Critical COVID-19 is you are in multi-organ dysfunction, ARDS and all. So এখন আমরা corticosteroids, we use it in both this severe COVID-19 and critical COVID-19, and we prefer dexamethasone over other corticosteroids based on the recovery trial, though we acknowledge that we don't know the right dose of the steroid and the right duration, because that is the only thing that we have in our hand. আরেকটা স্টাডি হয়েছিল COVID-19 আসার আগে, আপনার the role of dexamethasone in ARDS. So ওটাকে বলা হয় আপনার DEXA ARDS trial. ওটা স্পেনে হয়েছিল। They used a little higher dose of dexamethasone for a little longer time. But amara dexamethasone we use both in severe COVID-19 and critical COVID-19. We do pharmacologic VTE prophylaxis. আমরা কারণ COVID-19 আপনার এই ডিজিজটা এদেরকে বলা হয়েছে this is associated with endotheliitis, which is endothelial inflammation and thromboembolism. So COVID-19 causes endotheliitis and thromboinflammation, and we use pharmacologic VTE prophylaxis. We guide our therapy based on D-dimer, high sensitive D-dimer. If the D-dimer is less than 2.5,
we use routine pharmacologic prophylaxis. If the D-dimer is greater than 2.5, আমরা enoxaparin, normal enoxaparin আমরা about 40 milligrams use করি when it is less than 2.5. When the D-dimer is greater than 2.5, আমরা enoxaparin, we calculate is 0.5 milligrams per kilogram twice a day. Or when the D-dimer is greater than 5, high sensitive D-dimer, we try to document whether the patient has thromboembolic disease, either by a CT, a chest to look for pulmonary embolism, or venous ultrasound Doppler of both lower extremity. We do not recommend full anticoagulation, enoxaparin 1 milligram per kilogram Q12 hourly, until we have documented either a DVT or pulmonary embolism. In severe COVID-19, remdesivir should be considered only in the early stages of the disease. If somebody had COVID-19 for more than 3-4 weeks, we are moving more and more away from remdesivir. And in critical COVID-19, we are avoiding remdesivir. We don't give remdesivir. COVID convalescent plasma, we are not using it anymore. At our hospital, we stopped using COVID convalescent plasma. এখন একটা কোয়েশ্চেন আসছে আপনার এই mutant and variant strands, how effective would the COVID convalescent plasma be? And there are a lot of studies which has come out showing that the COVID convalescent plasma from one viral strand may not offer protection in a mutant strand. So আমরা COVID convalescent plasma এখন আর ইউজ করি না বেশি। আপনি যদি দেখেন, if you look at the mutant strands, UK strain against still that is COVID convalescent plasma has worked a little bit, but for the other, the P1, the Brazilian thing, and the South African strand, the COVID convalescent plasma really doesn't work very well. We are avoiding full anticoagulation in patients without documented venous thromboembolic disease outside the clinical trial. So if you want to give full dose of anticoagulation, which is enoxaparin 1 milligram per kilogram Q12 hourly, you have to document that you have a DVT and pulmonary embolism. We do not use hydroxychloroquine. Awake proning, we do it, but we are not sure about how good it helps. এখানে যদি আপনি দেখেন আরো COVID-19 with hypoxemia, if the patient is hypoxemic and is not doing well, it is okay to intubate the patient. We go ahead and intubate those patients. On the left-hand panel, you can see if the patient needs endotracheal intubation, we intubate them. Now, one thing is true that আপনার যখন নিউ ইয়র্কে COVID-19 আসছিল, তখন there was a panic. There was a panic that if you intubate patient, if you give non-invasive ventilation, high flow oxygen and all, because of the panic, what happened, that they thought there is more viral dispersion with non-invasive ventilation and high flow oxygen. So they quickly intubated all the patient, which was a little premature. And the mortality rate was extremely high in the New York in the beginning of the pandemic. So এখন আমরা যেটা করি, we give the patient a chance, to settle down with high flow oxygen and non-invasive ventilation before we intubate. During intubation, I personally use the glidoscope. Because with the glidoscope, you can stay a little bit away from the patient. You don't have to put your face close towards the patient. You can look at the video screen and intubate. And usually the most expert guy should intubate the patient. For some patients, like when I have a patient with a BMI of 50 and is a very risk intubation, and the patient is desaturating, you have one chance to intubate the patient. What I do, it's still my responsibility in the ICU to intubate the patient. I call my anesthesia colleague to stand outside the room so that if I have any problem, but so far I never had any problems. But it's always good to get an expert to back you up, because they will not give you too many chances to intubate. They will code because they are so hypoxemic. And if somebody is very overweight, like BMI 50, 60, we often get here patients who are that overweight.
If you don't have to intubate, you can keep monitoring the oxygen saturation and escalate your oxygen therapy. আর এখানে আপনার COVID-19, when you go into ARDS, if you are in mild ARDS, we follow the low tidal volume ventilation protocol based on the odds network trial. Uh, we investigate for bacterial infection. We check the procalcitonin, and we do not routinely give antibiotics. But if we are suspicious, then we give antibiotics. And the target oxygen saturation is between 92 and 96%. এখানে আমি একটা কনসেপ্ট আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করতে চাই. There was some articles published last year about the role of about hyperoxia, how it creates oxygen radicals and is injurious to the lung. আপনি যদি আইসিইউ এ কাজ করেন, বেশিরভাগ সময় দেখা যাবে, মানে আমার লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্সে দেখেছি যে we prefer to keep oxygen close to 100%, and that's not good. You know, once you get 96%, you must titrate your oxygen down to prevent injury to the lung from hyperoxia. Hyperoxia is not good for the lungs. We follow a conservative fluid strategy, and we consider empiric antibiotics if you think there's a bacterial infection. When you go to moderate and severe ARDS, we go up on the peak. We use neuromuscular blockade. Uh, we try not to use too much, but sometimes when the patient is very sick, you have to give an infusion. Uh, we do not use staircase recruitment maneuver. We prone the patient, and we try to limit the neuromuscular blockade infusion for a short period of time, unless there is patient ventilated dysynchrony and if there is severe hypoxemia. And in when you get to rescue therapy, when the patients are doing very poorly, there's a lot of ventilator patient dysynchrony, and we end up ending neuromuscular blockade infusion, prone ventilation. We do not, for pulmonary vasodilators, we use epoprostenol. We have a medication, epoprostenol, trade name is Velletri. We prefer that over nitric oxide, as nitric oxide is associated with increased renal failure and sometimes thiocyanate toxicity. So we prefer epoprostenol, and it has worked on some of our patients. And then when the patients are sick, we refer them for ECMO. Uh, just touching একটু tocilizumab সম্বন্ধে দু একটা কথা বলতে চাই. These are all the trials that was done for tocilizumab. এখানে যদি আপনি দেখেন, these are the all trials that were, some of them are published now. So these are all the trials that were done. এখানে আপনি যেটা গ্রিনে আছে, there are two of them in green. আপনি যদি দেখেন এখানে, two of them are in green. একটা হলো রিম্যাপ ক্যাপ ট্রায়াল, একটা রিম্যাপ ক্যাপ ট্রায়াল এটা, আর এটা রিকভারি ট্রায়াল. This has shown some benefit. So our present understanding and use of tocilizumab is based on these two trials, the remap cap trial and the recovery trial. Both of them are published now. আপনার এটি যদি দেখেন যে রিম্যাপ ক্যাপ ট্রায়াল যেটা আছে, ওদের ক্রাইটেরিয়া ছিল most of the patients were using high flow oxygen or were on mechanical ventilation. কিন্তু যেটা important, যেটা it should be given within 24 hours of initiation of high level support. তো ওরা যেটা মেনশন করছে যে একটা পেশেন্ট আসছে আপনার ভেরি সিক অ্যান্ড র্যাপিডলি ডিটোরিয়েটিং আর্লি ইন দ্য কোর্স অফ COVID-19, they recommend it. A study, the remap cap trial, their only criteria was high level of oxygen requirement and rapidly deteriorating. They did not measure any inflammatory markers on this trial. যেটা আরেকটা ট্রায়াল হলো রিকভারি ট্রায়াল, এরা আপনার they measured CRP. ওদের দুটো জিনিস, they did not have to, their patients did not have to be on high flow oxygen, but had signs of rapid deterioration early in the course of disease, within 2 days of hospitalization, and increasing CRP level. So CRP level আপনার একটা high sensitive আছে, একটা low sensitive. This is a low sensitivity one, which was done in the United Kingdom. Their cutoff point was 75 CRP. আমরা high sensitive use করি, we use 7.5. So the bottom line of tocilizumab, if you want to use it, you have to use it early in the course of the disease.
if the patient is having the problem more than 2 weeks, 3 weeks, and then end up in ICU, probably the patient is not going to do well based on our current knowledge of tocilizumab. আপনার যখন tocilizumab আমরা ইউজ করব, we must understand what problem you're going to get into. It lowers your immune system, it blocks your IL-6 receptor, and you're more prone to get infection. তো এখন আপনার যদি ইনফেকশন হয়, আমার হসপিটালে লি মেমোরিয়াল, I will get an infection with the organisms that are in my hospital. আপনার যদি ঢাকায় আপনি যে হসপিটালে কাজ করেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজে, you'll get infection with the organisms that are present in your hospital. আমি যে পয়েন্টটা মেক করতে চাই যে বাংলাদেশে মনে হয় এমডিআরও আমাদের চেয়ে একটু বেশি হতে পারে, আমি নট শিওর. But then when you are using the tocilizumab and you get a MDRO infection, multi-drug resistant organism infection, you are not going to die of COVID-19. You are going to die of MDRO infection. So আমরা যেন একটু we familiar ourselves with the guidelines for the use of tocilizumab and look at the REMAP-CAP trial and also the recovery trial. তো আমাদের হসপিটালে আমরা যেটা করেছি, we give it to the adult patients with severe COVID-19 infection. We measure the CRP if it is more than 7.5 and the patient needing oxygen support. And majority of the patients who were studied in the REMAP-CAP trial and also the recovery trial was on corticosteroids. These are exclusion criteria. We don't give to the patients who have been more than 72 hours on the respiratory support late in the disease. After 9 days, after 10 days, since the symptoms began, it is late in the disease. And if the patient is doing so poorly that the patient is going to die, there's no point giving the tocilizumab. If you suspect a bacterial fungal infection, you have neutropenia or immune suppression, we do not use tocilizumab. We avoid it in pregnancy, and people who already received the interferon, tocilizumab, sarilumab, we do not use on those patients. আমার আর কতক্ষণ সময় আছে? How much time do I have? আচ্ছা, আমরা নেক্সট দিতে চলে যাচ্ছি, মাল্টি ইনফ্লামেটরি সিনড্রোম, MIS, মাল্টি ইনফ্লামেটরি সিস্টেম সিনড্রোম. এখানে আপনার this was first described in children, multi system inflammatory syndrome. আপনার প্রথমে বাচ্চাদেরকে নিউ ইয়র্কে এটা describe হয়েছিল, plus it was outside the United States also. And this disease is characterized by shock, cardiac dysfunction, GI symptoms, and elevated inflammatory markers. So it is MIS, multi-inflammatory syndrome in children. As of mid-April in 2021, there were more than 3,185 cases which were reported to CDC. After similar syndrome was described in adults in June of 2020. And this one, we are calling it multi-system inflammatory syndrome, A for adults. এখানে আপনারা, I won't go into the details of that, but I just want to bring up a story. এখানে একটা শহর আছে আপনার মেমফিস, টেনেসি. সেখানে একটা orthopedic surgeon, he was 40 years old. He did not have any COVID-19 viral infection. He took the Pfizer vaccine. 3 weeks after the second shot, he ended up in the hospital with features suggestive of COVID-19 infection. তো আপনার লাং ইনফিল্ট্রেট ছিল, কিন্তু আপনার এই যে মাল্টি সিস্টেম ইনফ্লামেটরি সিনড্রোমে many of almost most of them are related to COVID-19 viral infection. কিন্তু আপনার অনেক সময় যে জন্য আমি এটা ডিসকাস করছি, আপনারা যদি PCR টেস্ট করেন, lot of these patients will have a PCR negative. আর এটার predominant manifestation হলো আপনার cardiovascular, which will present as shock or elevated troponin, আর cutaneous manifestation also manifesting as skin rashes. তো আপনারা যদি কোনো সময় এই সিচুয়েশনে পড়েন যে একটা পেশেন্ট আসলো আপনার ওখানে, আপনারা সাসপেক্ট করছেন that the patient had COVID-19 infection and your PCR test is turning out negative, you should think about multi-system inflammatory syndrome in adults.
what needs to be done, you should send the blood for IgG against SARS-CoV-2. আমি জানি না বাংলাদেশে এটা অ্যাভেলেবল নাকি। আপনার multisystem inflammatory syndrome in adults, almost every patient had the IgG for SARS-CoV-2 positive. তো এটা আপনার ট্রিটমেন্টটা একটু ডিফারেন্ট। ট্রিটমেন্টটা হলো, since this is a hyperinflammatory syndrome and most of this treatment strategy was derived from multisystem inflammatory syndrome in children, and they derived their treatment plan based on Kawasaki disease. তো এটাকে আপনার যেভাবে ট্রিট করে, usually they give IVIG or corticosteroids, and we still do not know whether tocilizumab or other interleukin receptor blockers or antagonists will help. তো যে সিমটমগুলো নিয়ে প্রেজেন্ট করে, GI, nausea, vomiting, hypotension and cardiac involvement, hypotension and shock. Significant of these patients number of patients will have hypotension and shock. Chest pain, skin rashes is another of them, and cardiovascular system involvement is quite common. এই যে আপনি যদি এখানে দেখেন যে cardiovascular system dysfunction, almost majority of the patient had, and it could be myocarditis, pericardial effusion, kidney injury, pneumonia. এখানে জর্জিয়াতে একটা স্টাডি করছে ওরা টু ফাইন্ড আউট। তো এখানে these are the primary multisystem inflammatory syndrome as manifestation. এই দুটো হলো মেইন জিনিস। একটা হলো কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম। আপনার হসপিটালে একটা পেশেন্ট আসলো, যে বলছে যে তার কোনোদিন কোভিড হয়নি, and it comes in shock and the troponin is elevated and evidence of myocarditis, pericardial effusion, আর স্কিন র্যাশেস থাকে, you should suspect MISA. আর যদি আপনার PCR নেগেটিভ থাকে, you need to check the IgG antibody, because majority of the patient, we think at this point, is probably related to previous COVID-19 viral infection. At this point, we are not sure if the vaccination has any role to play in this syndrome. But we will see how things come along. তো আপনার CDC থেকে একটা diagnosis criteria করেছে for the multisystem inflammatory syndrome of adults, that you have to be above 21 years of age and documented to have fever, a positive SARS-CoV-2 during current illness, and laboratory evidence of severe inflammation. আপনার inflammatory markers গুলো বেশি থাকবে, and illness requiring hospitalization for more than 24 hours, at least 3 of the following occurring within 3 days of hospitalization. Actually, severe cardiac illness, your troponin will be high, you'll be in congestive heart failure and shock, you'll have rash. If you see rashes and all, you should suspect it, multisystem inflammatory syndrome in adults. And secondary, if you have involvement of the new onset neurologic signs, shock or hypotension, abdominal pain and diarrhea, and thrombocytopenia. So basically, for the primary clinical criteria is severe cardiac disease and rash and non-purulent conjunctivitis. And secondary clinical criteria is new onset neurologic signs and symptoms. So we just have to be aware, because we still don't know whether this is a sequelae of previous COVID-19 viral infection, or a sequelae of concomitant vaccination, or are we going to see more cases of multisystem inflammatory syndrome in adults due to the mutant strengths? And unless we educate ourselves, and if the PCR comes negative, we will tell that this is not related to COVID-19, this is different. So I think it is a good point to check the IgG at this antibody, IgG antibody at that time, and know that you may have multisystem inflammatory syndrome in adults. They're going over the same thing. You could have myocarditis, pericarditis, coronary artery dilatation and aneurysm, encephalopathy, seizures. So the summary of this is the overlying clinical manifestation with multisystem inflammatory syndrome in children, and multisystem inflammatory syndrome in adults can be complicated by other underlying illness. Distinguishing multisystem inflammatory syndrome in adults
from severe COVID-19 with multi-organ failure may not be easy. Uh, and although multisystem inflammatory syndrome might be underdiagnosed because we do not know about it, but it does not occur very frequently. So the clinical summary of multisystem inflammatory syndrome in adults are everybody, all of them had fever greater than 39 degrees centigrade. Majority of them had skin rashes symmetrical in the palms, soles, the combination of sore throat, diarrhea, or GI symptoms. Cardiac abnormality was present in 75% of the patients. Only half of them gave a clear history of prior COVID infection. So a lot of us have COVID infection that we don't know, and we may present to the hospital with multi-system inflammatory syndrome in our adults. So it is good to know. If the PCR is negative, please check COVID IgG antibody, and all of them had significant inflammatory markers like CRP and ferritin. So if we can keep a low threshold and keep an eye on that, then we might be able to make a diagnosis of multisystem inflammatory syndrome in adult. And in that situation, the treatment is IVIG, 2 grams per kilogram, 1 or 2 divided doses, and corticosteroids. We don't know the correct dose and the timing, and we don't know the role of other inflammatory agents. There were a few questions which has been raised. Does vaccine cause syndrome without prior infection? Can vaccine cause the syndrome after removed previous infection or unknown infection? If somebody may have an infection and did not know, is the vaccine accelerating the development of multisystem inflammatory syndrome in adults? Well, my feeling is not, and I recommend strongly to continue with the vaccine. Does vaccine modify better or worse the presentation of multisystem inflammatory syndrome? Will the variant reinfection trigger multisystem inflammatory syndrome? Will this syndrome disappear once the population is fully immunized? I just want to talk a little bit about the mutation of the viruses, which has changed the landscape in the treatment of COVID-19. Now, if you look at this, the mutation of the viruses is evolution. It happens by evolution. And if you look at the higher eukaryocytes and lower eukaryocytes or the bacteria, these do not mutate very much. But if you look at the RNA viruses and DNA viruses, they tend to mutate. So you have a parental virus and they replicate, and by evolution they mutate. And the mutant with defective genome, they die away. The mutant which gain advantage, they proliferate and become the main, strands to infect us. Now, I had a few questions about mutation of the COVID-19 virus. Is mutation a natural evolution? Which we think it is because, if you look at the flu viruses also, the flu vaccine for 1 year is not good in the next year because of the mutation of the flu viruses. Are the mutant strains more transmissible? Now, there have been a lot of studies in the laboratory, if you are keeping up with the literature, to show that the mutant strains that we now know probably are more transmissible. Whether it is related to more viral load or more transmissibility, we are not clear at this time, but probably they are more transmissible than the original COVID viral virus that we had. Are the more mutant strains more virulent? There are some studies now in the laboratory done to show they may be more virulent. Are the mutant strains resistant to COVID convalescent plasma, monoclonal antibody, and the vaccines? Can mutant strains cause more severe disease and variant disease? And there are some studies to show that that may be the case. Could this be a cause of multisystem inflammatory syndrome in adults or multisystem inflammatory syndrome in children? Will our vaccine need to be modified like the flu vaccines due to mutant strains? As you are all aware that every time the flu vaccine is made, it changes from year to year due to mutation of the flu viruses. Would we have to go through the same thing for the COVID-19 vaccine because of the mutation? Can refusal to take vaccination lead to more emergence of mutant strains? And
would herd immunity protect us against the mutant virus strain? So these are all questions that I had, and I put it up on a slide for you guys to think about this. Now, we know the mutation viruses are, the UK virus was the first one that we recognized. Fortunately for this virus, the UK virus, many of the monoclonal antibodies are still effective against this, and the COVID convalescent plasma still works. But if you go to the more resistant strands like the B1 351 South Africa or the P1 Brazil, which is also found in Japan, in this group of patients, the COVID convalescent plasma does not work very much, and that is also resistant to some monoclonal antibodies. And the question of vaccine, how effective is this in the mutant strands, have also been discussed. So these are all the strands, and these are the key mutation that happen. Many of these mutations that happened are on the spike protein. Uh, so the one that is going in Maharashtra and Mumbai, the Indian, that's now called a double mutant strand, and it has been named B1617. It has 13 mutations and 3 mutations on the spike protein. And UK mutation is called the lineage B117, and the spike mutation is 484. So South African one, the Brazil one is called the P1, and if you look at it, it is more transmissible 2.4 times than the regular coronavirus. It evades immunity gained from previous infection and previous strain. So it may be, you'll not get immunity because of the resistance in 10 to 46% of the patient, and it has 17 mutation and in the spike protein, and there is also a variant described in California. For us, it is important to know, how to be aware of these things and keep up with the literature. So this is described in the world. This is the South African, this is the British UK, this is the Brazilian thing. And these are details of this. I don't want to go into much on that. And you see in New York how the strain changed, from B1 ultimately to the South African to the Brazilian thing. So increased transmissibility, there is some literature to show increased pathogenicity. Now, if you look at the vaccine efficacy, there may be less efficacy of some of the vaccines against the different mutant strand. As for Johnson and Johnson, if you look at the vaccine efficacy against moderate to severe disease in COVID-19, we saw it was 72% effective in the United States, 66% in Latin America against the Brazilian strand, and only 57% effective against the South African strand. And then the Novavax and also the AstraZeneca vaccine. So the AstraZeneca vaccine, the vaccine efficacy was only 21.9. So these are some things to keep in mind. Moving along, I don't know how much time I have. Now we are going to talk about the vaccine side effects. The vaccine side effects have been described as the vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia, or thrombosis-thrombocytopenia syndrome following COVID-19 vaccination. And these vaccinations have been typically seen in the adenovirus vector vaccine. So we'll just quickly go through the introduction background. And here, we have to report. Anytime you get a adverse event reporting, we have to report it to the CDC. So when the Johnson & Johnson or the Johnson & Johnson vaccine, Janssen vaccine came out in the United States, it was started on February 27th. And the recommendation was given here on March 2nd, we started. And then they started seeing this headache and cerebral venous sinus thrombosis. Some of the patients developed severe headache, and then was noted to have 6 cases of cerebral venous sinus thrombosis. Now, many of these patients who had these side effects, CBC showed evidence of thrombocytopenia, and they were reported to the CDC as adverse events for vaccination. So on April 13th, CDC and FDA recommended to put a halt onto the vaccine. But since then, you are all aware, they feel that the risks of getting adverse effect to the vaccination is far less.
and the benefits far outweigh than the risks of giving the vaccination. And now it is approved, and Johnson vaccine is available in the United States. This is a guideline for International Society of Thrombosis and Hemostasis. I want to go over this slide quickly with you. If somebody has taken adenoviral vector vaccine and has no symptoms, please don't bother them. Don't do any test, because majority, 1 in 25,000 patients receiving the Johnson and Johnson vaccine, the AstraZeneca vaccine, 1 in 25,000, 1 in 25,000, 26,000 will have a risk of developing adverse effect due to AstraZeneca vaccine. And 1 in 500,000 will have a risk of getting adverse effect to the Johnson and Johnson vaccine. If somebody gets the adenoviral vector vaccine and sought your attention because of persistent headache, uh, abdominal pain, chest pain, vomiting, diarrhea, then you should start initiating the workup. But if the patient does not have any of these symptoms, persistent headache, vision change, persistent abdominal pain, leg pain, swelling, chest pain, please do not do any test. It's not indicated. Now, if the patient had got a vaccine between 4 and 28 days and have symptoms of headache, abdominal pain, chest pain, swelling in the legs, then you should go to the next stage. And the next stage is to screen for vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia. And so the next stage would be is to do a CBC, a complete blood count, and you should look for thrombocytopenia. You should look for platelet counts if they are low. Normal platelet counts are around 150,000. So if it is less than 150,000, you should proceed further. If it is less than 150,000, then there is a possibility that the patient has vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia. If the patient does not have any leg pains, abdominal pain, and the platelet counts are greater than 150,000, here if the patient is having leg pain, then you can do a venous ultrasound Doppler. And in the next stage, what you need to do, you need to order some coagulation studies. Typically, you do a PT, a PTT, you do a fibrinogen level, and also a D-dimer. The D-dimer will suggest you that there is an ongoing clotting mechanism going on. Typically here in the United States, we do also order a platelet factor 4, the HIT ELISA test. I'm not sure if it is available in Bangladesh, but here is what you need to do. If your platelet counts are low and somebody is complaining of leg pain, you need to do an ultrasound of the leg to make sure that there is no blood clots. If somebody is complaining of a severe headache, you need to scan the head to make sure that there is no cerebral venous sinus thrombosis. And the key to know, once you think that the patient could have VITT, is to be careful and not use heparin. When you see a clot in the leg or the cerebral venous sinus thrombosis, please do not use heparin. Now, we now know that after the studies which have been published in Germany, that the process involves development of antibody against platelet factor 4. So the mechanism is the same, we think, as heparin-induced thrombocytopenia. So what we usually do, if somebody has a very low platelet count and is bleeding, there is the role for IVIG to be given to increase the platelet count. If somebody has a blood clot that you have found out, either a venous thrombosis in the head, abdomen, or the legs, then you have to give anticoagulants. But the recommendation is not to use heparin. Recommendation is non-heparin anticoagulants. You can use the fondaparonax, which we call an extra here, or gatroban. There's another one called bivalirudin. Probably you don't have it in Bangladesh. And the direct oral acting anticoagulants can be used. But the key to this is not to give heparin. You have to be extremely careful, even if you see a blood clot, not to use either heparin or enoxaparin. The only thing you can use is fondaparonax or gatroban or direct acting anticoagulants.
Now, this is how it evolved when the AstraZeneca vaccines, these are all the studies that came out in New England Journal of Medicine on April 9th. They reported thrombotic thrombocytopenia. This was on April 9th. It was first reported in the after the AstraZeneca vaccine. Then on April 9th, there was another article that came out that thrombosis and thrombocytopenia after vaccination. On April 14th, they also found after the Johnson and Johnson vaccine, another article was published in New England Journal of Medicine, and then the German study showed that you have antibodies to platelet factor 4, which was published in New England Journal of Medicine. So we think that the mechanism is same as antibodies to the platelet factor 4 and similar to what we now know as heparin-induced thrombocytopenia. Now, the patient characteristics is different, typically in the United States, what happens, স্যার আমরা তাহলে একটু এটা একটু কুইকলি শেষ করি, আমরা স্যার হচ্ছে কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সারে শুরু করে দিই তাহলে। Okay, so actually, this is a slide showing the thrombosis in the unusual location. Diagnostic test, I already told you. Actually, I've already told you what needs to be done. This is the final slide that I'm going to talk to you. When you have suspected or diagnosed vaccine-induced thrombosis and thrombocytopenia, do not give heparin. If you give heparin, you'll make it worse. Use a non-heparin anticoagulant. If you have severe thrombocytopenia and bleeding, give IVIG. And you can, if the fibrinogen level is low, you can give fibrinogen. If you have documented that the patient has blood clot, use non-heparin anticoagulants. Do not give platelet transfusion. Do not give heparin. Do not give heparin to this group of patients. I think I am done with my, that's it. So let's go for questions and answers. Great, sir. So, as usual, great presentation. স্যারের হচ্ছে প্রেজেন্টেশন সবচেয়ে যেটা ভালো লাগে আমাদের এবং যেটা থেকে মনে হয় আমাদের জুনিয়র ডক্টরদেরও হচ্ছে অনেক কিছু শেখার আছে, যে ম্যানেজমেন্টের সাথে হচ্ছে স্যার প্যাথোফিজিওলজি যে লিঙ্ক আপটা, এটা হচ্ছে স্যার আমাদের দেশে আমরা অতটা হচ্ছে এখনো শিখে উঠতে পারিনি, বাট ইটস ডেফিনেটলি সামথিং দ্যাট উই ক্যান লার্ন। সো আমি হচ্ছে এখন সাকিব ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছি। সো সাকিব ভাই হচ্ছে অলমোস্ট মোর দ্যান 1 year ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে হি ইজ ডাইরেক্টলি ম্যানেজিং কোভিড পেশেন্টস। সো রিগার্ডিং হোয়াট আপডেটস ফিরোজ স্যার গেভ, আমি ওনার কাছে ফিডব্যাক জানতে চাবো। অ্যান্ড অলসো ভাইয়ের কাছে হচ্ছে আমি জাস্ট একটু আস্ক করতে চাই যে বাংলাদেশি পার্সপেক্টিভ থেকে আমাদের যেহেতু হচ্ছে অনেক কোভিড-19 পেশেন্ট যাদের সবাইকে আমাদের পক্ষে হসপিটালাইজ করা পসিবল না, সো তাদের ক্ষেত্রে আমরা যখন হচ্ছে হোম ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানটা অফার করি, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা তাদেরকে কীভাবে অ্যাপ্রোচ করি বা তাদেরকে কীভাবে ম্যানেজমেন্ট দিই। সো সাকিব ভাই প্লিজ। প্রীতম, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? জি হ্যাঁ ভাই। Thank you, Pritam, and thank you Platform Society for inviting me to be a part of this very knowledgeable discussion. স্যারের ডিসকাশনের পর আসলে বলা কিছু থাকে না। আমি প্রীতমের কোয়েশ্চেন আনসার দেওয়ার আগে আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো, যদি সম্ভব হয় এই স্যারের এই প্রেজেন্টেশনটা যদি পাওয়ার পয়েন্ট আকারে যদি দেওয়া হতো আপলোড করে, তা আমার মনে হয় ভেরিয়াস লেভেলের স্টুডেন্টস from the recent graduates to the near to be post graduates, সবাই এই লেকচার থেকে কিছু না কিছু জিনিস পেত, কারণ পুরোটা লেকচারটা আসলে ইজ আ ভেরি কম্প্রিহেন্সিভ সামারি। তো আমি জাস্ট স্যারের ডিসকাশনের ব্যাকগ্রাউন্ডে, স্যার তো যেহেতু ফ্লোরিডায় কাজ করে, স্যারের ব্যাকগ্রাউন্ডে ডিসকাশনের ব্যাকগ্রাউন্ডে কয়েকটা পয়েন্ট একটু আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে বলতে চাই। নাম্বার 1 ইজ অ্যান্টিভাইরালস। আমরা কোভিডকে 4 ভাগে ভাগ করি: মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল। মাইল্ড এবং ক্রিটিক্যালে রেমডেসিভির দেওয়ার দরকার নেই, স্ট্রেট অ্যাওয়ে। সিভিয়ারে আপনি দিবেন স্পেশালি উইদিন দি ফার্স্ট 10 days বা 7 to 10 days, যেটাই বলেন, বিকজ দি ভাইরাল রেপ্লিকেশন ইজ হাইয়েস্ট। মডারেট কেস স্যার যেটা বলেছে যে ইফ আ পেশেন্ট ইজ এট হাই রিস্ক অফ ডেভেলপিং অর গোয়িং অন টু ডেভেলপ সিভিয়ার ডিজিজ, তখন ক্লিনিশিয়ানস ডিসক্রিশনে আমাদের দেশে আমরা কিন্তু রেমডেসিভির দিচ্ছি, স্পেশালি আর্লি অন দ্য ডিজিজ কোর্স। দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট রেমডেসিভির। স্যার একদম প্রথমে একটা স্লাইড দেখিয়েছিলেন, যেটা স্যার বলেছিলেন যে এটা খুব বেসিক স্লাইড, বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্লাইডস ইন মাই ওপিনিয়ন। আমি স্যারের কাছ থেকে জিনিসটা দেখেছি। মেক ইট ভেরি ক্লিয়ার, আপনার প্রথম 7 দিনে ভাইরাল রেপ্লিকেশন ইজ হাইয়েস্ট। যত 7 days এর পরে যত আমরা সেকেন্ড উইকের দিকে যাব, রোগী যদি খারাপ হয়ে যায়, দ্যাট উইল বি ডিউ টু ইয়োর ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স, নট ডিউ টু ভাইরেমিয়া। আমার এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার নেক্সট পয়েন্ট, দ্যাট ইজ স্টেরয়েড।
আমাদের দেশে আনফরচুনেটলি আমরা মাঝে মাঝে কিছু প্রেসক্রিপশন পাই যে রোগীর জ্বর 3 দিন, রোগীর জ্বর 4 দিন, পেশেন্টস আর বিং প্রেসক্রাইবড স্টেরয়েডস। দিস ইজ নট অনলি ইরেশনাল, দিস ইজ বেসিক্যালি হার্মফুল। আপনি প্রথম 7 দিনে রোগীর হাইপক্সিমিয়া নাই, ইউ ডোন্ট নিড স্টেরয়েডস। আপনি স্টেরয়েড যদি দেন, পেশেন্টের ভাইরাল রেপ্লিকেশন বাড়ার একটা চান্স থাকে এবং ইউ উইল অ্যাকচুয়ালি বি ডুইং মোর হার্ম। এই কারণে আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইনের যে নেক্সট ভার্সন আসবে, বা আমরা একটা বুকলেট বানানোর প্ল্যান করছি, ইটস অলরেডি অন প্রিন্ট, সেখানে কিন্তু আমরা একদম বড় করে লিখে দিয়েছি যে দের ইজ নো রোল অফ স্টেরয়েড in the viremic phase and especially when the patient is not hypoxic. So এই জিনিসটা আমি আশা করব আমরা যারা শুনছি জুনিয়র সিনিয়র লেভেলে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার কে দিচ্ছে। আপনার স্যারের প্রেজেন্টেশন, আমি আরেকটা পয়েন্ট যেটা একটু পয়েন্ট করতে চাই, এভরিথিং হ্যাজ এভিডেন্স। স্যার কিন্তু প্রত্যেকটা ট্রায়াল বলেছেন যে দিস হ্যাজ, যেটা রিকভারি ট্রায়াল which actually established the steroid, রিকভারি ট্রায়াল কিন্তু স্পেসিফিক্যালি বলেছে যে যারা হাইপক্সিক না এবং উইদিন ফার্স্ট 7 days তুমি যদি তাদের স্টেরয়েড দাও, অ্যাকচুয়ালি পেশেন্টস গেট ওয়ার্স। দি মোস্ট বেনিফিট ইজ ইন হাইপক্সিক পেশেন্টস। তো স্টেরয়েড যদি আমি দিই, আমি কত ডোজে দিব? আমি দিব ডেক্সামেথাসোন 6 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডেইলি ফর 10 days, অথবা ইকুইভ্যালেন্ট ডোজ অফ স্টেরয়েড। একটু মনে রাখবেন 6 মিলিগ্রাম ডেক্সামেথাসোন কম ডোজ নয়, কিন্তু 6 মিলিগ্রাম ডেক্সামেথাসোন ইজ ইকুয়াল টু 60 মিলিগ্রামস অফ প্রেডনিসোন। সো আমরা ডেক্সামেথাসোন যদি দেই বা যাকে দিব তাকে আমরা 6 মিলিগ্রাম দিব ওয়ান্স ডেইলি, আইদার ওরাল অর আইভি ফর 10 days, and there is no need to taper. কেন আমি 6 মিলিগ্রাম দিব? বিকজ স্যার যেটা বলেছেন যে এটা স্যার অ্যাকচুয়ালি আগে লাস্ট প্রেজেন্টেশন, যেটা অনেকদিন আগে, সেখানে কিন্তু বলা হয়েছিল যে এই ডোজে কিন্তু দেখা গিয়েছে যে রোগীদের সেকেন্ডারি ইনফেকশন হওয়ার চান্স কম। লাস্ট স্টেরয়েডের ব্যাপারে যেটা বলতে চাই যে 6 milligram of this dose is for severe COVID-19 patients. If a patient has developed septic shock, যে একটা পেশেন্ট যদি সেপটিক শকে যায়, তখন কিন্তু ডেক্সামেথাসোনের এই ডোজ না, বা অনেক সময় এআরডিএসও কিন্তু আমরা অন্য ডোজে যাই। ডেক্সামেথাসোনের 6 মিলিগ্রাম ডোজ ইজ ফর সিভিয়ার কোভিড-19 নিউমোনিয়া। আর লাস্ট যেই কথাটা প্রীতম বলেছে যে আমাদের হোম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে, যেটা আমি বললাম যে আপনাদের বিগেস্ট বা পেশেন্টদের জন্য বিগেস্ট ওয়েপেন হচ্ছে পালস অক্সিমিটার। আমরা অ্যাকচুয়ালি যখন মাইল্ড কেস বা মডারেট কেস থাকে, আমরা পেশেন্টকে অ্যাকচুয়ালি বলি ঘরে তাকে আমরা প্যারাসিটামল দেই, ফিভার লোয়ারিং যা ম্যানুভার সেগুলো আমরা করি। আমরা কিছু বেসলাইন ইনভেস্টিগেশন করি, যার মধ্যে আমাদের দেশে অ্যাটলিস্ট আমরা যেগুলো বেসলাইনই করি, দ্যাট ইজ উই ডু আ সিবিসি, উই ডু আ সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন, উই ডু আ ডি ডাইমার, অ্যান্ড উই ডু আ চেস্ট এক্সরে। এখন এই টেস্ট আপনি কখন করবেন? আপনি এই টেস্টগুলো বেসলাইনে 3 দিনের দিন করতে পারেন, and then you can repeat it on days 6 and 7. এটা আমাদের দেশে অ্যাকচুয়ালি আমরা ফলো করি। দিস ইজ নট, এটা কোনো বাধা ধরা নিয়ম না, এটা অ্যাকচুয়ালি ক্লিনিশিয়ানস ডিসক্রেশন অনুযায়ী। ইনভেস্টিগেশনে একটা কথা একটু বলতে চাই, দি রোল অফ সিটি চেস্ট। আপনি দেখবেন স্যার এতক্ষণ ধরে যা বলেছে, আমার ট্রিটমেন্ট কিন্তু আমি টসিলিজুম্যাব দিব বা রেমডেসিভির দিব বা আমি স্টেরয়েড দিব, it depends on the level of your inflammatory markers and your saturation. কোনোখানে কিন্তু স্যার বলেনি যে এইচআরসিটি অফ চেস্টের এত ইনভলভমেন্ট হলে আমি এতটা দিব। সো মানে মাঝে মাঝে আমরা এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মাঝে মাঝে আমরা এমন পাচ্ছি যে রোগী ডে 3 তে সিটি চেস্ট করতেছে, আবার ডে 6 এ সিটি চেস্ট করতেছে, which actually has no meaning. এতে কোনো উপকার তো হচ্ছেই না। এইচআরসিটি অযথা বেশি করা হচ্ছে এবং দ্য পেশেন্ট ইজ বিং এক্সপোজড টু অলমোস্ট 80 টাইমস দ্য মোর রেডিয়েশন অফ আ স্ট্যান্ডার্ড চেস্ট এক্সরে। তো তাহলে কথা আসবে, এইচআরসিটি কি আমরা আমাদের দেশে করবোই না? করব। কোন কনটেক্সটে করব? অনেক সময় এরকম হয় যে দ্য পেশেন্ট ইজ ফলস নেগেটিভ, আপনার হাই ইন্ডেক্স অফ সাসপিশন আছে যে দ্য পেশেন্ট ইজ কোভিড ইনফেক্টেড, পেশেন্টের কোমরবিড কন্ডিশন আছে, আপনি ভয় পাচ্ছেন যে পেশেন্ট is at high risk of developing severe disease, যেমন ওবিসিটি আছে, ডায়াবেটিস আছে। সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে you first do the baseline tests, বাট আপনার যদি মনে হয় যে না, আই এম নট শিওর অফ দি কন্ডিশন, আই ফিল যে RT-PCR false negative হয়েছে, then you can do a HRCT of chest to confirm your suspicion of COVID infection. But routine, young, old সবাইকে HRCT রেকমেন্ড করার কিছু নেই। এবং কেন বলছি? আরেকটা কারণে, যেমন এইচআরসিটি করে আমরা প্রায় ফোন কল পাই যে আমার তো প্রায় 15% লাং ইনভলভমেন্ট, 20% লাং ইনভলভমেন্ট। প্লিজ রিমেম্বার, 15, 20, 30% লাং ইনভলভমেন্ট এটা কিন্তু খুব বেশি না।
একটা সহজ জিনিস বুঝেন, প্রায় কিন্তু অনেক সময় কিন্তু নিউমোনিকটমি করা লাগে একটা রোগীর। সো সেই রোগীটা কিন্তু একটা লাং নিয়ে বেঁচে আছে, সো তার তো একটা লাং আছে, সো অ্যাটলিস্ট তার 50% লাং নেই। সো আমরা এই যে 10%, 20%, 30%-এ প্যানিক হয়ে যাচ্ছি, হসপিটালে চলে যাচ্ছি, যেখানে হসপিটালে অ্যাডমিশনের দরকার নেই। উই ডোন্ট নিড টু ডু দিস। আমরা এইচআরসিটি অফ চেস্ট করব, বাট ইন দি রাইট কনটেক্সট। তো বেসিক্যালি স্যারের সামারির ব্যাকআপে জাস্ট আমি আমার দেশের কনটেক্সটে এই তিনটা কথা, যে রেমডেসিভির আমি মাইল্ড এবং ক্রিটিক্যালকে দিব না, সিভিয়ারকে দিবই, এবং মডারেটে দেওয়ার ব্যাপারে আমার একটা জুডিশিয়াস একটা ডিসিশন নিতে হবে। স্টেরয়েড, প্লিজ ডোন্ট গিভ স্টেরয়েডস ইন দি ভাইরামিক ফেজ ওয়েন দ্য পেশেন্ট ইজ নট হাইপক্সেমিক। জ্বর কমানোর জন্য স্টেরয়েড দেওয়ার কোনো, দিস ইজ বেসিক্যালি ফর্ম অফ ম্যালপ্র্যাকসিস। আর থার্ড যেটা বললাম, যে আমরা এইচআরসিটি অফ চেস্ট করব, বাট ইন দি রাইট কনটেক্সট এবং জুডিশিয়াস। থ্যাংক ইউ প্রীতম। থ্যাংক ইউ সাকিব ভাইয়া। ভাইয়া হচ্ছে ইফেক্টিভলি আমাদের দেশে হচ্ছে বর্তমানে কিছু ওই কোভিড-19 ম্যানেজমেন্ট নিয়ে 1 বছর হওয়া সত্ত্বেও কিছু হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কিছু কনফিউশন আছে। ভাইয়া হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ ভাইয়াকে এটা খুব সুন্দরভাবে ক্লারিফাই করার জন্য। সো আমি হচ্ছে এই ভাইয়া যে পয়েন্টগুলো বললেন এটার ব্যাকেই হচ্ছে আবার ফিরোজ স্যারের কাছে যাব। আর তার সাথে হচ্ছে স্যারের কাছে আমার আরেকটা প্রশ্ন থাকবে যে স্যার হচ্ছে যেহেতু আইসিইউতে কাজ করেন, কোভিড-19 সাথে হচ্ছে স্যার আমরা দেখতে পেয়েছি যে আপনি যেটা মেনশন করেছেন যে ওবেসিটি হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মেজর রিস্ক ফ্যাক্টর, যেটা হচ্ছে স্যার আমরা কিছু স্টাডিতেও পেয়েছি। আরেকটা স্যার হচ্ছে আমরা বাংলাদেশে অনেকেই বলছেন, এটা হচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত অ্যানেকডোটাল এভিডেন্স, কিন্তু হচ্ছে রিসেন্টলি 36টা কান্ট্রিতে হচ্ছে স্যার একটা স্টাডি করা হয়েছে যে কোভিড-19 সাথে স্ট্রোকের স্যার একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে, যে এই 1 বছরে দেখা গেছে হচ্ছে অন্যান্য সময়ের তুলনায় স্ট্রোকের রিস্কটা বেশি। তো স্যার হচ্ছে আমি আপনার কাছে এই দুটো ব্যাপারে একটু জানতে চাচ্ছি যে ভাইয়া হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্টের পয়েন্টারগুলো কথা বললেন, এতে আপনার কোনো ফিডব্যাক আছে কিনা। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে স্যার কোভিড-19 সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আপনি একটা বলেছেন যে মাল্টি সিস্টেম ইনফ্লামেটরি সিনড্রোম, এটার সাথে আমরা স্ট্রোক বা হচ্ছে আমরা যেহেতু হচ্ছে কোয়াগুলেবিলিটি অনেক সমস্যা পাচ্ছি, এরকম কোনো অ্যাসোসিয়েটেড কমপ্লিকেশন আমরা আর পাচ্ছি কিনা? ফিরোজ স্যার। থ্যাংক ইউ। ফার্স্ট লেট মি কংগ্রেচুলেট সাকিব, খুব সুন্দর করে বলেছে যে why not to give steroids, what is the rationale, and what happens that you get viral replication, you just make the disease process worse. ওই early phase এ যখন ভাইরাস রেপ্লিকেট করছে তখন স্টেরয়েড দেওয়ার কোনো জাস্টিফিকেশন নাই। ইফ ইউ আর নট হাইপোক্সেমিক, don't give steroids, তারপরে সিটি স্ক্যানের আই ডোন্ট সি এনি রোল ইন সিটি স্ক্যান। আমাদের হসপিটালে আমরা প্রায় 6 মাস প্রথমে কোনো সিটি স্ক্যান করিনি, because people were also scared, the technicians and all, they don't want to get exposed and all, but there's no role for CT scan on every patient, and it drives your cost. It drives your cost, it puts you through radiation. So he has made that point very crystal clear. Please don't put your patients in burden by doing CT scan of the chest on people who are outside. The second thing holo COVID-19, এই ডিজিজটাকে আমি লেকচারে একটা জিনিস, আই ইউজড এ টার্ম which I never used in the last 30 years. একটা টার্ম আমি ইউজ করেছি, endotheliitis. Endotheliitis is the inflammation of, and it not only happens in the arterial system, it happens in the venous system. So COVID-19 এই ডিজিজটা হলো is associated with endotheliitis and thromboinflammation. তো আমরা যেমন we see on the venous system, we see blood clot in COVID-19. Similarly, on the arterial system, we see strokes, we see heart attack, we see arterial thrombosis. So this is the part and parcel of COVID-19. After New York, there were a lot of cases after young people who came with COVID-19 are what they described as LVO, large vessel occlusion and stroke. So a stroke is the part and parcel of COVID-19. So আমরা যেটা করি, we routinely try to give them DVT prophylaxis. Not only it happens in multi-system inflammatory syndrome, but it also happens in COVID-19. যেহেতু COVID-19 is associated with endotheliitis, and stroke, heart attack, arterial occlusion, venous occlusion is part and parcel of COVID-19. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার।
সো আমরা হচ্ছে স্যার একটু ভ্যাকসিন নিয়ে কথা বলবো এখনই। তার আগে হচ্ছে আমি হচ্ছে সাকিব ভাইয়ের কাছে আরেকটা প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে এখন যেহেতু কোভিড রোগী হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে অনেক হয়ে গিয়েছে, এবং পোস্ট কোভিড সিনড্রোম বা লং কোভিড বলে হচ্ছে আমরা অনেক রোগী পাচ্ছি এখন। তো দেখা যাচ্ছে হচ্ছে রোগী শুধুমাত্র ফ্যাটিক, তারপর হচ্ছে অ্যাংজাইটি, ডিজনিয়া, এসব যেগুলো হচ্ছে অতটা রোগীর ক্ষেত্রে হয়তো বা ডিসেবিলিটিং কন্ডিশন না, কিন্তু কিছু কিছু রোগী পাচ্ছে হচ্ছে যে সে এখনো থ্রোম্বোএম্বোলিজম বা ডায়াবেটিকের হচ্ছে কিছু ফ্লেয়ার আপ নিয়ে প্রেজেন্ট করছে। সো আমরা হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত তো ভাইয়া আমরা দেশে এই রিহ্যাবিলিটেশন অফ দ্য কোভিড পেশেন্ট তাদের সেই স্ট্রাকচারটা এখন ডেভেলপ করতে পারিনি, কিন্তু ইন দ্য লং রান আমাদের হচ্ছে ডেফিনেটলি এরকম কোভিড ক্লিনিক বা এরকম কোনো একটা হয়তো বা স্ট্রাকচার লাগবে। তো ততদিনে আমাদের হচ্ছে এরকম লং কোভিড সিনড্রোম ম্যানেজমেন্টের জন্য আমরা হচ্ছে কি কি পেশেন্টকে অ্যাডভাইস অফার করতে পারি, বা কি কি মেডিকেশন যদি কোনো প্রয়োজন হয় সেগুলো অফার করতে পারি। থ্যাংক ইউ প্রীতম। আমি একটু প্রীতম মানে মডারেটরের পারমিশন নিয়ে আমি জাস্ট আমার অরিজিনাল এই প্রীতমের কোয়েশ্চেনের আগে একটু দুইটা পয়েন্ট একটু হাইলাইট করি, যেটা আমি আগে ডিসকাশনে বলতে ভুলে গিয়ে। প্রীতম তুমি যদি পারমিট করো আমি একটু আগে জি মানে জি দুইটা শিওর ভাই, পয়েন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। একটা হচ্ছে যে ওই অ্যান্টিভাইরালের ব্যাপারে আমাদের দেশে আরেকটা অ্যান্টিভাইরাল খুব ইউজ হয়, বা খুব ইউজ না হলেও মানে আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল, দ্যাট ইজ ফ্যাভিপিরাভির, উইচ আই বিলিভ ইউএসএ তে স্যাররা ইউজ করেন না। তো ফ্যাভিপিরাভিরের ব্যাপারে অনেকেই কোয়েশ্চেন করে যে শুড বি অর শুড বি নট ইউজ favipiravir. এখন the role of favipiravir, the problem with favipiravir is there are very small and not very well established randomized controlled trials of favipiravir. That is a problem. So আমি বলবো এখানে আমি কোনো স্ট্রেট আপই কোনো আনসার দিতে চাচ্ছি না। ফ্যাভিপিরাভির আপনারা কেউ যদি দেয়, it should be given by a consultant who has used favipiravir because it has some side effects. এটা হেপাটিক এনজাইম এলিভেশন করে, হাইপার ইউরিসিমিয়া করতে পারে, এবং আমরা দুই একটা ইনস্ট্যান্সে পেয়েছি যে ফ্যাভিপিরাভির দেওয়ার পরে রোগীর কিছু অ্যাডভার্স রিঅ্যাকশন হয়েছে। ইটস নট টু সে যে রিঅ্যাকশন সবার হচ্ছে, কারণ অনেকেই ফ্যাভিপিরাভির পাচ্ছে, বাট আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে বা আমরা আমাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস সেটিং এ we are more confident in giving remdesivir. Remdesivir has been used a lot Bangladesh, whether it's judicious or non-judicious, it's another topic. But remdesivir overall renal function যার impairment না, তার ক্ষেত্রে উপকার না কোনো তো দিস ইজ অ্যাবাউট ফ্যাভিপিরাভির। নাম্বার 2 হচ্ছে যে মানে ব্যারিসিটিনিভের একটা কথা এসেছে যে ব্যারিসিটিনিভ should be used with remdesivir. Baricitinib alone can only be used under a clinical trial. So আপনি যদি একটা হাইপক্সিক রোগী যে হাসপাতালে যেতে পারছে না, তাকে যদি আপনি রেমডেসিভির অর ব্যারিসিটিনিব দিতে চান, বাসায় সে যদি দুটা নিতে পারে, but make sure the baricitinib is given along with remdesivir. There is no role of baricitinib to be used alone. তো এটা শেষ করে আমি অন দিস ব্যাকগ্রাউন্ড আমি প্রীতমের কোয়েশ্চেনে ফিরে যেতে চাই। লং কোভিড যেটা, সেটা হচ্ছে যে মানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে আমরা অলরেডি একটা মানে কোভিড ফলো আপ ক্লিনিক খুলেছি। এখনো আমরা বলবো না যে মানে আমরা ট্রিমেন্ডাসলি সাকসেসফুল, বিকজ রোগীদের ফলো আপ করতে অনেক সময় বলতে আসা রিস্কি হয়ে যায়, রোগী ফলো আপ করতে পারে না দ্য ফ্রিকুয়েন্ট লকডাউনের কারণে। এখন লং কোভিড সিনড্রোমের মধ্যে একদম ক্লিন কাট যেটা আমরা প্রোটোকল যেটা ফলো করি, যে রোগীটা সিভিয়ার হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ হয়েছে, তাকে আমরা 6 উইকস এবং 3 মান্থসে দুইটা ফলো আপ করি। 6 উইকসে আমরা একটা এক্সরে করে দেখি, বা যদি সব মানে রোগী যদি চায় বা যদি ক্লিনিশিয়ান মনে করে, আমরা একটা সিটি টেস্ট করে দেখি যে তার লাং ইনভলভমেন্ট কমেছে কিনা, এবং 3 মাস পরে আমরা ইনভেরিয়েবলি বা ইন জেনারেল আমরা একটা এক্সরে এবং সিটি টেস্ট করি টু সি দ্য প্রোগ্রেস, টু সি whether the fibrosis has resolved or not. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের এক্সপিরিয়েন্সে, দিস ইজ নট ভেরি সায়েন্টিফিক, বাট আমাদের এক্সপিরিয়েন্সে ইউজুয়ালি 3 মাস পরে বা কিছু কিছু রেয়ার রোগীর ক্ষেত্রে প্রায় 5-6 মাস পরেও দেখা যায় যে মোটামুটি অনেকটুকুই লাং হিল করে যায়। মাই পয়েন্ট ইজ যে কোভিডের যে লাং ফাইব্রোসিস, দিস ইজ নট এ প্রোগ্রেস, মানে আমরা ডিপিএলডি বা ইডিওপ্যাথিক ফাইব্রোসিসে যেমন দিস ইজ আ প্রোগ্রেসিভ লাং ফাইব্রোসিস, কোভিডের লাং ফাইব্রোসিস ইজ বেসিক্যালি আ স্ট্যাটিক ফাইব্রোসিস which actually heals over time in our experience. আমি এখানে স্যারের একটা ফিডব্যাকও এক্সপেক্ট করবো যে স্যারদের এক্সপিরিয়েন্স কি, বাট আমাদের এক্সপিরিয়েন্সে যারা হসপিটাল থেকে ভালোভাবে রিকভার করেছে, মোস্ট অফ দেম তাদের রেডিওলজিক্যাল ইনভলভমেন্টও কমে আসে, এবং রেডিওলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট কিছু থেকে গেলেও তাদের ক্লিনিক্যাল বা মানে তাদের ডে টু ডে লাইফে মানে কোনো হ্যাম্পার হতে কিন্তু আমরা দেখিনি। আর বাকি যেসব সিমটম হয়, যে
the diabetes control is regulated হয়ে যায়, অনেকের ক্রিয়াটিনিন বেড়ে যায়, অনেকে লং স্ট্যান্ডিং ফ্যাটিগে ভুগতে থাকে। এগুলার ব্যাপারে আসলে আমরা এখন পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি সিমটোমেটিক ম্যানেজমেন্ট করি। আমরা এগুলার ব্যাপারে আই ডোন্ট বিলিভ যে there has been a general consensus reached as yet. আপ টু নাও আমরা এখন আসলে সিমটোমেটিক ম্যানেজমেন্টই করি। মানে অ্যাপার্ট ফ্রম লাং ইনভলভমেন্ট বাকিগুলোর ক্ষেত্রে কোনো এখনো আমাদের কোনো মনিটরিং এর স্ট্যান্ডার্ডাইজড প্রোটোকল অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন এস্টাবলিশ করতে পারিনি। আমি আই ডু বিলিভ স্যাররাও বোধহয় একই লং কোভিড এর প্রবলেমই আছেন। তো স্যারের ফিডব্যাকটা আমরা হয়তো কিছু নিতে পারি। থ্যাংক ইউ সাকিব ভাইয়া। সো ফিরোজ স্যারের কাছে হচ্ছে ডেফিনেটলি এই ফিডব্যাকটা চাবো। আর স্যার কাছে হচ্ছে আমার একটা প্রশ্ন থাকবে এর সাথে, যে স্যার হচ্ছে মিউটেশন অ্যান্ড ইভলিউশনের যে টপিকটা আনছিলেন, যে রিসেন্টলি ওয়ার সিং এ লট অফ ভ্যারিয়েন্টস, পার্টিকুলারলি হচ্ছে ব্রাজিলিয়ান ভ্যারিয়েন্ট, তারপর হচ্ছে সাউথ আফ্রিকান ভ্যারিয়েন্ট, আর অলরেডি আগেই হচ্ছে আমরা ইউকে ভ্যারিয়েন্টও দেখেছি। বাট রিসেন্টলি যেটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা বেশ হেডেকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ভ্যারিয়েন্ট যেটা, অ্যান্ড দেয়ার ইজ অলসো এ বেঙ্গল স্ট্রে, যেটার কথা হচ্ছে আমরা শুনছি যে সেখানে হচ্ছে বেশ কিছু হচ্ছে মিউটেশন অফ ইন্টারেস্ট আছে, যেটার জন্য হয়তো বা হচ্ছে আমরা ধারণা করছি বা আশঙ্কা করছি যে সেখানে ইমিউন এসকেপের কিছু একটা পসিবিলিটি থাকতে পারে। যদিও হচ্ছে এখন পর্যন্ত সিভিয়ার ডিজিজ হওয়ার ওরকম কোনো এভিডেন্স আমরা পাইনি, কিন্তু আমরা ধারণা করছি যে অ্যান্টিবডিগুলোকে এসকেপ করার হয়তো বা একটা মেকানিজম সেই স্পাইক প্রোটিনগুলোর আছে। তো স্যারের কাছে হচ্ছে আমি এখানে যে প্রশ্নটা রাখতে চাই যে যদি হচ্ছে স্যার এখানে অ্যান্টিবডি এসকেপ করার একটা পসিবিলিটি থাকে, কিন্তু হচ্ছে আমাদের সিভিয়ার ডিজিজের ক্ষেত্রে টিসেলের যে রোলটা, সেই টিসেলের উপরে আমরা এখন পর্যন্ত ভরসা করতে পারি কিনা, এবং এই ব্যাপারে হচ্ছে স্যার আপনার লিটারেচার রিভিউ বা আপনার এক্সপিরিয়েন্স কীরকম বলে যে ভ্যারিয়েন্ট এসছে বা ভ্যারিয়েন্ট হয়তো বা সামনেও আসবে, কিন্তু সেগুলোর সিভিয়ার ডিজিজ করার পসিবিলিটি কীরকম। তো স্যারের কাছে এই দুটোই কোশ্চেন অ্যাবাউট দ্য লং কোভিড ফিডব্যাক যেটা সাকিব ভাইয়া বললেন, এবং ভ্যারিয়েন্টগুলোর ইন দ্য ফিউচার সিভিয়ার ডিজিজ করার ক্যাপাবিলিটি সম্পর্কে স্যার কি বলেন। স্যার আচ্ছা, আমি ফার্স্টে লং কোভিড সম্বন্ধে আর লাং ফাইব্রোসিস সম্বন্ধে একটু বলে নিই। I think I agree with Sakib যেটা বলেছে, I agree with him. আমরা typically we do not use anti-fibrotic agents, either nintedanib or pirfenidone in this setting. Now, আমার মনে হয় বাংলাদেশে almost a lot of doctors give pirfenidone following COVID-19 viral infection. কিন্তু সাকিব যেটা বলেছে, আমার এক্সপিরিয়েন্স একই, that majority of the COVID patient who develop lung involvement ultimately better হয়ে যায়, ultimately they get better. So আমাদের এখানে to use those medication it is cost prohibitive. আমাদের এখানে বাংলাদেশে যেমন ওষুধটা is very cheap. You can get pirfenidone for not that much money. America, almost $100,000 a year you need to take pirfenidone. So if we could identify that subset of patient, আমরা যদি জানতাম যে একটা গ্রুপ অফ কোভিড পেশেন্ট আছে যারা will progress with the fibrosis, there might be a role, but এখনো কোনো randomized control trial publish হয়নি to use the anti-fibrotic agents in the setting of COVID-19. And my feeling, the majority of the patient gets better, so I do not use any anti-fibrotic agents. Regarding mutation সম্বন্ধে, to rely on the T-cell immunity, there is not very much literature on that. But আমার যেটা সাজেশন হলো, যেমন I took the vaccine, whatever they gave me the Pfizer vaccine, and I would recommend everybody to take the vaccine, whatever you have. At least that will protect you some, immunity. I really would not tell. I would strongly encourage everybody to take the vaccine. And now that we have known our vaccine side effects সম্বন্ধে একটু জেনেছি, and it is very rare, so we cannot just sit on the T-cell immunity. If you are protected, you are protected. But যারা vaccinated না, you should take any vaccine that is available to you. I cannot comment. এখন আমরা জানি যে vaccine, lot of the mutant strands are not as lot of the vaccines are not as effective on the mutant strands. But even if you get 30, 40 or 50% coverage, to me that is good, because we don't have any other choice. So I strongly recommend people, whatever vaccine is available, you should take it.
And now that we have known the side effects of vaccine, we'll keep an eye on if anybody has a problem. Our T-cell, there are some papers which have been published, that the T-cell may provide an immunity, but I don't know whether they will provide immunity against all the mutant strands or not, and how effectively. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। সো আমরা হচ্ছে অলমোস্ট প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি, কিন্তু আমাদের হচ্ছে অনেকগুলো প্রশ্ন জমা হয়ে গিয়েছে। আমি একটু সাকিব ভাইয়ের কাছে হচ্ছে দুটো কোশ্চেন ফরওয়ার্ড করবো। একটা প্রশ্ন এসেছে হচ্ছে যে আমাদের হোম ট্রিটমেন্ট ফর কোভিড-19 সময়ে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক রেকমেন্ডেড কিনা ফর প্রিভেন্টিং সেকেন্ডারি ইনফেকশন। এটা একটা প্রশ্ন থাকবে সাকিব ভাইয়ের কাছে। আর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য ডোজ অ্যান্ড ডিউরেশন অফ রিভারক্সাবান। সো এটা হচ্ছে ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট। উনি যেটা বলছেন যে আমাদের হচ্ছে যে লো মলিকুলার রেট হেপারিনের কিছু রোল আমরা শুনেছি, বা আনফ্র্যাকশনাল হেপারিনের রোল শুনেছি। ডাইরেক্টলি অ্যাভেলেবল যেসব ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আছে সেগুলোর হচ্ছে কোনো রোল আছে কিনা। তো সাকিব ভাইয়ের কাছে হচ্ছে দুটো প্রশ্ন থাকবে, যে অ্যান্টিবায়োটিক ফর হোম ট্রিটমেন্ট অফ কোভিড-19 অ্যান্ড দ্য রোল অফ রিভারক্সাবান। Thank you, Pritham, and thank you for the very pertinent questions. এই দুটো কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি খুবই পার্টিনেন্ট আমাদের জন্য। ফার্স্ট একটু বলে নিই যে COVID-19 is a viral infection. It is a viral infection that affects your lungs. So actually there is, খুব strictly speaking, there is actually no role of antibiotic in COVID-19. Having said that, এটা বলা সত্ত্বেও the reality is যে antibiotics are being prescribed left, right and center. সবাই অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে, এবং আই বিলিভ এই প্রবলেম হয়তো খালি বাংলাদেশের প্রবলেম না, এটা হয়তো ইউএস এরও প্রবলেম। যখন এরকম একটা ডিজিজ হয়, মানুষ পিপল গেট স্কেয়ার্ড, এবং মানুষ তখন ওষুধ খেতে চায়। আমি কয়েকদিন আগে এমন প্রেসক্রিপশনও দেখেছি যে একটা মাইল্ড কোভিড-19 রোগী 12টা ওষুধ খাচ্ছে, যার মধ্যে 4টা থেকে 5টা হচ্ছে ভেরিয়াস ফর্মস অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। ওয়াইল these are basically placebo effects, but antibiotic is a serious issue. অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপারে আমি যেটা বলবো, যে আপনি যদি অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করতে চান, ইউ ক্যান প্রেসক্রাইব। আমরা জাস্ট থিঙ্ক এইভাবে চিন্তা করেন, আমরা ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়াতে কি অ্যান্টিবায়োটিক দিই? আমরা ইউজুয়ালি একটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যামক্সিসিলিন ক্লাভোলিনিক অ্যাসিড, এর সাথে অনেক সময় আমরা কম্বিনেশনে we either give a macrolide such as clarithromycin or we give a doxycycline for atypical organisms, অথবা আমরা দুইটা না দিয়ে simply we can give a respiratory fluoroquinolone such as levofloxacin and moxifloxacin. So actually কিন্তু আপনার আইডিয়া যদি হয় যে আমি সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন দিতে চাই না, ফার্স্ট অফ অল আমি বারবার বলছি দেয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি নো রোল ফর অ্যান্টিবায়োটিক্স, বাট আমরা দিচ্ছি কারণ আমাদের দেশে এত কালচার করা সম্ভব না। প্রোক্যালসিটোনিনের রোলটাও কন্ট্রোভার্সিয়াল। সো আপনার যদি খেতেই হয়, আপনি জুডিশিয়াসলি অ্যান্টিবায়োটিক আপনার পেশেন্টদের দেন। আপনি আইদার একটা রেসপিরেটরি ফ্লোরোকুইনোলন দেন, অথবা আপনি তাকে একটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যামক্সিসিলিন ক্লাভোলিনিক অ্যাসিড, এবং সাথে যদি আপনার মনে হয় যে না, the patient has risks of atypical infection, you can give a macrolide such as azithromycin or clarithromycin or a doxycycline. বাট আমরা মাঝে মাঝে যেটা দেখি যে একই প্রেসক্রিপশনে 3টা অ্যান্টিবায়োটিক পাচ্ছে, 4টা অ্যান্টিবায়োটিক পাচ্ছে। প্লিজ, আই নো পিপল আর স্কেয়ার্ড, আই নো পেশেন্টস আর স্কেয়ার্ড, এবং মানুষ যখন ভয় পায়, মানুষ চায় যে কিছু না কিছু খেয়ে নিজেকে আপবিট রাখতে। বাট দ্যাট ডাজ নট মিন যে আপনি 3টা-4টা অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করবেন। বরং দেখা যাবে যে এতগুলো অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে বরং আপনার কোভিডে কিন্তু এমনও লিভার এনজাইম কিছুটা বাড়ে, আপনি হয়তো পরে রেমডেসিভির দেওয়া লাগবে। দেখা যেতে পারে, এমন হতে পারে যে আপনার এই অ্যান্টিবায়োটিক গুলোর কারণে you are giving much damage to your kidneys or your liver. So আমার রিকমেন্ডেশন অ্যাবাউট অ্যান্টিবায়োটিক্স হবে, যদি দিতেই হয়, আপনি দিতে চাচ্ছেন, give an antibiotic that you choose for bacterial pneumonia. আমরা ইউজুয়ালি রেসপিরেটরি ফ্লোরোকুইনোলন গুলো প্রেফার করি। দিস ইজ বেসিক্যালি হোম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন উইথ রিগার্ডস টু রিভারক্সাবান অ্যাকচুয়ালি কাকে দেওয়া হচ্ছে? এই পেশেন্টটা আগে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন পেয়েছে, তাকে আপনি বাসায় ডিসচার্জ করে দিচ্ছেন, দেন আপনি রিভারক্সাবান দিচ্ছেন। একটা রেয়ার সাবসেট অফ পেশেন্ট যে কোনোভাবেই বাসায় যেতে পারছে না, যার ডি ডাইমার হাই, তাকে আমরা অনেক সময় রিভারক্সাবান দিই। আমরা ইউজুয়ালি দিই 10 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডেইলি। ইউজুয়ালি নিয়ম হচ্ছে 4 উইকস দেওয়া। তবে খুব ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্ট যদি হয়, তাকে আমরা অনেক সময় একটু এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড অফ টাইম, বা পেশেন্ট যদি এমন হয় যে পেশেন্ট বাসায় গিয়েও বেড রিডেন থাকবে, তার ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্লিনিশিয়ানস চয়েসে আমরা অনেক সময় 45 ডেজ বা 60 ডেজ পর্যন্ত, দ্যাট ইজ 2 মাস আমরা দিয়ে থাকি। এমন না যে রিভারক্সাবানই দিতে হবে, ইউ ক্যান অলসো ইউজ এপিক্সাবান 2.5 মিলিগ্রাম টুয়াইস ডেইলি। বাট যেহেতু টুয়াইস ডেইলি ডোজিং, আমরা অ্যাকচুয়ালি রিভারক্সাবান প্রেফার করি।
জাস্ট একটা প্রসঙ্গে আমরা জানি আমরা শেষে চলে এসেছি, একটু বলে নিই যে স্যার বলেছিলেন যে স্যাররা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড মানে মানে ট্রিটমেন্ট ডোজ থ্রম্বোপ্রোফাইলেক্সিস ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজম প্রুভড না হলে করেন না। আমরা স্যার অ্যাকচুয়ালি মানে এটা নিয়ে একটা কনফিউশন হতে পারে আমাদের মধ্যে। স্যার যেরকম বলেছেন আমরা প্র্যাকটিক্যালি এবং এমনকি আমাদের গাইডলাইনেও আমরা সিভিয়ার বা ক্রিটিক্যাল পেশেন্টকে অ্যাকচুয়ালি 1 মিলিগ্রাম পার কেজি টুয়াইস ডেইলি বা 60 মিলিগ্রাম 12 আওয়ারলি করে দিই। বিকজ এক হচ্ছে আমাদের দেশে ডিডাইমার করা বা ডিডাইমার অ্যাকিউরেসি মানে ল্যাব ফ্যাসিলিটিস আর ডিফিকাল্ট টু গেট। আমাদের এই যে বেড সাইড মানে ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড অফ বোথ লিমস অনেক সময় সম্ভব না। সিটিএ এবং সিটিপিএ, আমি যেই সেন্টারে কাজ করি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, এরকম দুইটা বড় সেন্টারই অ্যাকচুয়ালি পসিবল না, which is unfortunate but it's what it is. তো এর জন্য আমরা সিভিয়ার বা ক্রিটিক্যাল কেসে ধরে নেই যে দ্য পেশেন্ট মাইট হ্যাভ ডিভিটি এবং আমরা কিন্তু তাকে থেরাপিউটিক ডোজে মানে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দেই। দিস ইজ আ কন্ট্রোভার্সিয়াল ডিসিশন, বাট এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশের কনটেক্সটে আমরা অ্যারেঞ্জ করি। আর আমি লাস্ট শেষ করবো একটা কথা বলে প্রীতম, এটা মানে আমি আগে বলতে চেয়েছিলাম যে স্যার কিন্তু টসিলিজুম্যাবের কথা বলেছেন। টসিলিজুম্যাব ইজ অ্যান IL-6 অ্যান্টাগনিস্ট। অনেক সময় আমরা দেখি যে IL-6 লেভেলের উপর ভিত্তি করে টসিলিজুম্যাব দেওয়ার ডিসিশন হচ্ছে, এটা কিন্তু ইট ইজ নট দ্য কেস। ইন্টারলিউকিন 6 বেশি ইট ডিসক্রাইবস আ পেশেন্ট যার ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স হচ্ছে, কিন্তু ইন্টারলিউকিন 6 দেখে আপনি টসিলিজুম্যাব দিবেন কি দিবেন না এই ডিসিশন কিন্তু নাই। আপনি দেখবেন স্যার যেই ক্রাইটেরিয়া বলেছে, এবং আমাদের অ্যাকচুয়ালি ন্যাশনাল গাইডলাইনে আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা আপডেট করছি এভাবেই, আমরা রিম্যাপ এবং রিকভারি দুইটা ট্রায়ালের ক্রাইটেরিয়া গুলোকে একত্র করেছি, যে যেই পেশেন্টটা 24 ঘন্টার ভিতরে তার রেসপিরেটরি সাপোর্ট লাগতেছে, দ্যাট ইজ তার 30 লিটারের বেশি অক্সিজেন লাগছে অথবা তার আইনোট্রপ সাপোর্ট লাগছে এবং যার CRP 75 এর বেশি, তাকে আমরা মানে এই পেশেন্ট কিন্তু অলরেডি স্টেরয়েড পাচ্ছে, স্টেরয়েড পাওয়া অবস্থাতে রোগীর এই অবস্থা, মানে স্টেরয়েড পাওয়া অবস্থাতে রোগী ডিটোরিয়েট করতেছে, তখন তাকে আমরা টসিলিজুম্যাব দিচ্ছি, স্পেশালি যদি আর্লি অন দ্য কোর্স অফ ডিজিজ হয়। সো কোনোখানে কিন্তু ইন্টারলিউকিন 6 বেসড থেরাপি বা ইন্টারলিউকিন 6 লেভেল দেখে টসি দেওয়ার কোনো রোল কিন্তু এখন পর্যন্ত নেই। তো এতটুকু বলে প্রীতম আমি আমার কথা শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। সো ভাইয়া হচ্ছে যে পয়েন্টারগুলো বললেন, মানে ওয়ান অফ দ্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পয়েন্টার্স এগুলো। সো আমি হচ্ছে এখানে একটু জাস্ট স্যারের কাছে হচ্ছে ব্যাক করবো এবং স্যারের হচ্ছে যদি এখানে কোনো ফিডব্যাক থাকে সেটা হচ্ছে জানতে চাবো। আমরা যেহেতু হচ্ছে অলমোস্ট শেষের দিকে চলে এসেছি, স্যার হচ্ছে অলরেডি আমাদেরকে বলেছেন যে ওনার ভ্যাকসিনেশন এক্সপিরিয়েন্স এবং উনি আমাদেরকে হচ্ছে এনকারেজ করেছেন ভ্যাকসিন নেওয়ার ব্যাপারে। সো স্যারের কাছে হচ্ছে আমি জাস্ট এই ফিডব্যাকগুলোর সাথে ওটা একটু শুনতে চাবো যে আমাদের হচ্ছে স্যার এখন রিসেন্ট ভ্যাকসিনেশনের একটু যেই ডাইলেমাটা চলছে যে অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন অ্যান্ড যেটা হচ্ছে আমরা এখন এই মুহূর্তে হচ্ছে আমরা পাচ্ছি না, সো উই হ্যাভ ডিসাইডেড টু গেট দ্য রাশিয়ান ভ্যাকসিন। সো এই ব্যাপারে হচ্ছে স্যার যদি আপনি আমাদের এখানে ডক্টর ও ফিজিশিয়ান তাদের ভিতরেও হচ্ছে বেশ কিছু প্রশ্ন আছে বা জল্পনা কল্পনা আছে, আপনি যদি তাদেরকে হচ্ছে কোনো ডিরেকশন দিতে পারেন যে হোয়াট তারা হচ্ছে তাদের পেশেন্টকে কি বলবে বা তাদের পার্সোনালিও হচ্ছে এই ব্যাপারটা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করা উচিত। তো স্যারের কাছে হচ্ছে আমি দুটো জিনিস জানতে চাচ্ছি যে অ্যাবাউট দ্য অ্যান্টিকোয়াগুলেশন প্রবলেম যেটা হচ্ছে সাকিব ভাই মেনশন করলেন, অ্যান্ড রিগার্ডিং দ্য ভ্যাকসিনেশন স্ট্যাটাস অফ বাংলাদেশ আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। ফিরোজ স্যার। আচ্ছা, আমি আগে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন সম্বন্ধে একটু বলে নিই। অ্যান্টিকোয়াগুলেশন হলো যারা বাসায় আছে মাইল্ড COVID-19 নিয়ে, যাদের হসপিটালে যেতে হয়নি, most of them don't need anticoagulation. কিন্তু there is a literature now which has been published about the role of aspirin. এখন কেউ যদি মাইল্ড থেকে একটু মডারেট একটু বেশি সিক ফিল করে and really wants anticoagulant but doesn't need hospitalization, there probably is a role for aspirin. Recently there was an article published and it is in the Society of Critical Care Medicine guidelines also. So যারা less sick বাসায় আছে, তারা যদি they feel uncomfortable that anticoagulation নিতেই হবে, I don't think we need to use rivaroxaban or paxiban on these places. So there is a role of 81 milligrams of aspirin in the mild, and though this is not documented by any studies, but I think there is more and more literature showing that. এটা হলো, আর অ্যান্টিকোয়াগুলেশন যারা ICU এ থাকবে, ক্রিটিক্যাল COVID-19 or সিভিয়ার COVID-19 যাদের আছে, যদি if we have documented that the patient has a blood clot either in the legs or the lungs,
দ্যাট পেশেন্ট ওদের আপনার অ্যান্টিকোয়াগুলেশন কন্টিনিউ করতে হবে 3 মাসের জন্য। আর যদি আমরা ডকুমেন্ট না করি যে ডিবিটি, অনেক সময় বাংলাদেশের সার্কামস্ট্যান্সে আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট স্টাডিজ আর নট অ্যাভেলেবল দ্যাট মাচ। তো ওয়ান্স দ্য পেশেন্ট ইজ আউট অফ দ্য হসপিটাল, আমরা যেমন সাকিব মেনশন করেছে রিমোরাক্সিবেন অথবা অ্যাপাক্সিবেন 2.5 milligrams twice a day, আমরা ইউজুয়ালি উই কন্টিনিউ ফর 4 weeks. এখন I would still recommend, to take the vaccination. Whatever is available, I strongly encourage to take the vaccination. আমি নিজে ভ্যাকসিনেশন নিয়েছি, আমার ফ্যামিলির সবাই ভ্যাকসিনেশন নিয়েছে, including my children, their husbands and everybody. So I would really encourage everybody to take the vaccination. থ্যাংক ইউ ফিরোজ স্যার। সো আমরা অলমোস্ট শেষের দিকে চলে এসেছি। আমি সাকিব ভাইয়ের কাছেই যাব, যে ভাইয়া আমরা অনুষ্ঠানের আগে কথা বলছিলাম যে রাশিয়ান ভ্যাকসিনের যে একটু মেকানিজমটা ভাইয়া জাস্ট খুব ছোট করে যদি এক্সপ্লেন করেন, যারা ফিজিশিয়ান আছে বা ডক্টর আছে তারাও এটা জানতে হয়তো ইন্টারেস্টেড হবেন, এবং তার সাথে যদি আপনার কোনো ক্লোজিং রিমার্ক থাকে সেটা ভাইয়া। থ্যাংক ইউ প্রীতম। আমি অ্যাকচুয়ালি আমি ভ্যাকসিনের ব্যাপারে যতটুকু জানি ততটুকু শেয়ার করছি। এটা বেসড আপন আর্টিকেলস পাবলিশড অন ল্যান্সেট। সেটা রাশিয়ান ভ্যাকসিনটা আমাদের জন্য এখন ইম্পর্টেন্ট, কারণ প্রবাবলি সামনে আমরা হয়তো রাশিয়ার ভ্যাকসিনের উপরই ডিপেন্ড করব। কয়েকটা জিনিস একটু অ্যাসিওর করি মানুষকে। অক্সফোর্ডের যে ভ্যাকসিনটা, সেই ভ্যাকসিনের এইসব ভ্যাকসিনের একটা ভেক্টর থাকে, এবং অক্সফোর্ডের যে ভেক্টর দ্যাট ওয়াজ অ্যাডেনোভাইরাস, রাশিয়ান যে ভ্যাকসিন তারও ভেক্টর হচ্ছে অ্যাডেনোভাইরাস। অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনে এই ভেক্টর অ্যাডেনোভাইরাস ক্যারিড দ্য স্পাইক প্রোটিন। আমাদের রাশিয়ান যে ভ্যাকসিন সেখানেও দ্য অ্যাডেনোভাইরাস ইজ ক্যারিং দি স্পাইক প্রোটিন। রাশিয়ান ভ্যাকসিনের একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে এখানের যে 2টা ডোজ, প্রথম ডোজে অ্যাডেনোভাইরাস 5 আর সেকেন্ড ডোজে ইউজ করা হচ্ছে অ্যাডেনোভাইরাস 26। সো রাশিয়ান ভ্যাকসিন ইজ দি অনলি ভ্যাকসিন যেটাতে 2টা ডোজে 2টা ডিফারেন্ট ভেক্টর ইউজ করা হয়। তো ওয়াই দ্য থিং, the theoretical idea is যে আপনি যখন প্রথমে অ্যাডেনোভাইরাস 5 দিয়ে ভ্যাকসিন দিবেন, তার এগেইনস্ট আপনার কিছু ইমিউন রেসপন্স হবে বলে আমরা মনে করি। সেকেন্ড ডোজ যদি আপনি একই ভেক্টর দিয়ে দেন, there is a theoretical possibility এই আপনার ইমিউনিটি ওই ভেক্টরটাকেই হয়তো ডিস্ট্রয় করে ফেলবে। দিস ইজ দ্য থিঙ্কিং বিহাইন্ড, যে কারণে ওরা ফার্স্ট ডোজ দিচ্ছে একটা অ্যাডেনোভাইরাস দিয়ে, সেকেন্ড ডোজ দিচ্ছে একটা ডিফারেন্ট অ্যাডেনোভাইরাস দিয়ে। কিন্তু অক্সফোর্ডের সাথে মিলটা হচ্ছে দুইজনই অ্যাডেনোভাইরাস ইউজ করছে, দুইজনই স্পাইক প্রোটিনকে ইউজ করছে টু বিল্ড আপ আওয়ার ইমিউন রেসপন্স। আর অ্যাডেনোভাইরাসের সুবিধা হচ্ছে যে ইট ক্যান বি স্টোরড এট টেম্পারেচারস অফ আপ টু 18 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আমরা সবাই ফাইজারের ব্যাপারে জানি, which is a very 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 costly vaccine. One of the reasons is ফাইজারের the cold chain that needs to be maintained, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে কস্ট অ্যান্ড আদারওয়াইজ in terms of storage capability আমাদের জন্য ইফেক্টিভ না। In terms of efficacy, রাশিয়ান ভ্যাকসিন কতটুকু এফিকেশিয়াস, স্ট্যান্ডার্ড পেপারগুলো বলে রাউন্ড অ্যাবাউট 92%। তো আমার কথা হচ্ছে যে অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনের এফিকেসি, রাশিয়ান ভ্যাকসিনের এফিকেসি যাই হোক, আমার কথা হচ্ছে আমি স্যারের সাথে এক গলা মিলিয়েই বলতে চাই যে গিভ হোয়াট ইউ ক্যান। আমার কাছে যদি এখন রাশিয়ান ভ্যাকসিন থাকে, লেটস টেক ইট। যদি আমার কাছে অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন আবার চলে আসে, অবশ্যই উই উইল কমপ্লিট দ্য সেকেন্ড ডোজ। বাট আমরা এক্সপেক্ট করব আমাদের গভর্নমেন্ট যেরকম চায়, আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাননীয় ডিজি হেলথ মহোদয়, আমাদের ডিরেক্টর, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আমরা সবাই কিন্তু আমাদের ওয়ান গোল হচ্ছে টু এলিমিনেট অর অ্যাটলিস্ট কন্ট্রোল দিস ডিজিজ। এবং ফর দ্যাট টু হ্যাপেন দেয়ার আর নো ম্যাজিক্যাল ড্রাগস। দি ক্লোজেস্ট থিং টু a magical drug will be inshallah vaccine. So inshallah everybody will get vaccinated. আর এগেইন আমি অনেকদিন পরে স্যারের সাথে এবং ডক্টর প্রীতমের সাথে এই সেশন আসলাম। আই থরলি এনজয়েড দ্য সেশন। স্যারের লেকচারগুলো ইটস আ ডিলাইট। আমি আবার রিইটারেট করব আমার পয়েন্টটা, যে যদি স্যারের প্রেজেন্টেশনটা ভিডিও আকারে তো থাকবেই, যদি পাওয়ার পয়েন্টটাও যদি মানুষ ডাউনলোড করে নিতে পারে, আই উড এক্সপেক্ট, কারণ এভিডেন্স বেসড একটা জিনিস প্রেসক্রাইব করাও আপনার জন্য লিগালিও আপনার জন্য সেফ, এবং আপনার নিজের কাছেও পড়ে ইউ উইল গেট কনফিডেন্স যে না, দিস ইজ এভিডেন্স ব্যাক। তো আমি এই আহ্বান করে আর প্ল্যাটফর্ম সোসাইটিকে এবং স্যারকে, ডক্টর প্রীতমকে এবং অল দি টেকনিক্যাল পার্সোনালকে থ্যাংক ইউ জানিয়ে আজকের মতো আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ।
থ্যাংক ইউ সাকিব ভাইয়া। সো আমরা হচ্ছে স্যার অলমোস্ট প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। ইটস অলমোস্ট 2 আওয়ার্স দ্যাট উই হ্যাভ স্টার্টেড। তো আমি হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল সোসাইটি থেকে আপনাকে হচ্ছে ধন্যবাদ জানাতে চাই ফর জয়নিং উইথ আস টুডে। আমি জানি হচ্ছে যে আপনার স্যার হচ্ছে ওখানে অলমোস্ট সকাল, ইটস অ্যাবাউট 10 PM। তো আপনি হচ্ছে স্যার নিশ্চয়ই রোজা রেখে সেহরি করে হচ্ছে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। সো আমি হচ্ছে আপনার কাছ থেকে আর বেশি সময় নিব না। আমি হচ্ছে স্যার আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার যদি স্যার হচ্ছে আর কিছু বলার থাকে তাহলে হচ্ছে তারপরে আমরা শেষ করে দিব। অ্যান্ড অলসো আই শুড ডেফিনেটলি থ্যাংক সাকিব ভাই। সাকিব ভাই হচ্ছে আজকে জাস্ট 9টা পর্যন্ত ডিউটি করেই উনি হচ্ছে আমাদের সাথে 2 ঘন্টা সময় দিয়েছেন। সো সাকিব ভাই, ইটস অ্যান অনার অ্যান্ড আমাদের হচ্ছে গ্র্যাটিটিউড ফ্রম প্ল্যাটফর্ম টু ইউ। সো ফিরোজ স্যার, আপনার যদি হচ্ছে কিছু বলার থাকে ইউ ক্যান সে, অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে আমরা শেষ করে দেব। আচ্ছা, I thank you very much, platform, Dr. Das, Dr. Sakib, to make this possible. আমরা যে এটা করি, আমরা we don't do it for money. We just do it for the good of humanity. আর আমার অব্লিগেশন সাকিবের চেয়ে অনেক বেশি। আমার অব্লিগেশন এই জন্য বেশি যে আমি বাংলাদেশে ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়ে এসে আমি বাংলাদেশের মানুষের জন্য কিছু করতে পারছি না। সো আই ফিল ভেরি কম্পেলড যে আমি যদি ডাক্তারদের সঙ্গে, ইয়াং ডাক্তার সাকিবের মতো যারা আছে তাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করতে পারি। আর প্ল্যাটফর্ম আর ডক্টর দাস, রিয়েলি আই থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড অল দ্য টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট দ্যাট যারা প্রোভাইড করেছে টু মেক দিস পসিবল। আমি 2টা পয়েন্ট মিন করতে চাই। একটা হলো দ্যাট ইউ শুড কিপ আপডেটেড অ্যাবাউট মাল্টি সিস্টেম ইনফ্ল্যামেটরি সিনড্রোম ইন অ্যাডাল্ট, as you will see it more if you know what it is. যদি তুমি জানো যে কার্ডিয়াক ইনভলভমেন্ট হয়, স্কিন র্যাশ হয়, even if your PCR is negative, please look for MISA with the IgG antibody. Second thing, ভ্যাকসিনের যে কমপ্লিকেশন আমরা ডিসক্রাইব করেছি, that applies to Bangladesh. It does not apply to the United States very much because we are using the messenger RNA vaccine and you guys are using the viral vector vaccine. So you are going to pick more and more cases of that. So be on the lookout, keep an eye, educate the young doctors and educate them not to give aspirin, educate them not to give platelets if the platelet count is low, unless there's a intracranial hemorrhage, that there's a role for IVIG, and just do a little CBC and look for the platelet count if you are worried about it. এই দুটো পয়েন্ট দিয়ে আমি শেষ করতে চাই। Look for MISA and look for the complications of viral vector vaccines. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। সো স্যারের কথার সাথেই হচ্ছে আমরা আজকের মতো এখানে ডিসকাশনটা শেষ করছি। যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ সময় নিয়েছিলেন আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করছি যে আপনারা হচ্ছে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন এবং আপনারা চেষ্টা করবেন যে স্যারের যে ডিসকাশন এবং স্যারের যে পয়েন্টার্স, সাকিব ভাইয়ের যে পয়েন্টার্স, এটা হচ্ছে আরও বেশি করে নতুন ডক্টরস এবং নতুন ফিজিশিয়ানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। তাহলেই হচ্ছে আমাদের আজকের যে প্রচেষ্টা এটা সফল হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আর এর সাথেই হচ্ছে আমরা আজকের ডিসকাশনটা শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you.